amino acids. If you see the structure of amino acid, it contains chiral carbon atom. Somebody is saying chiral carbon atoms. That is, it contains chiral carbon atoms which are covalently attached, different groups in their outer sides. Okay? It contains chiral carbon atoms. So, if we go for the definition of amino acid, it is alpha carbon atom which contain amino group at their one side and carboxylic group on their other side. Okay, this is general definitions of the amino acid. But when we go for the classification of amino acid, then it is first classification on the basis of their structure. Structure classification. In the structure classification, there is first, I already discussed in the previous class, just I will give here the outline, just for all of you. This is just an outline because we complete this topic in the previous class. That is, we divided simple amino acid. Simple amino acids, what does it mean, simple amino acid? That it means when you see the structure of amino acid, it contains chiral carbon atoms. This is a simple amino acid structure. We call alpha carbon atom. Okay, so this is the simple amino acid. Simple amino acid. Okay, if two of the amino acids are interconnected with each other, they form peptide bonds by the reaction of this amines group. With the condensation reactions, there is a removal of one hydromolecules and there is a formation of peptide bond which forms a long chain. Okay, we will discuss in primary structure of proteins, left out this topic, but just simply it is called simple amino acid. These are special groups, special functional groups are there. Okay, so these are the general structure of amino acid. Okay, the first one is simple amino acid, in which first one is aliphatic amino acid. दिख नहीं रहा होगा इसे. It is aliphatic amino acid. Aliphatic amino acid, and second one is branched amino acid. Branched amino acid. Aliphatic amino acid, branched amino acid. We discussed in the previous class, not go in detail. Okay, it is simply contain a simple functional group, a simple chain. Aliphatic alkyl group is there. Branched amino acid, simple is, as example is glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine. These are the example of aliphatic amino acid and branched amino acid. Okay, their branched is there. Now second one is sulfur containing amino acid. It is cysteine, cysteine, okay, methionine. Now alcoholic group containing amino acid which contain hydroxyl group, serine, yes, threonine. Okay, now those amino acids which contain aromatic ring, tyrosine, tryptophan, phenylalanine. Okay, so these are the structure classification. These are what? These are structure classification. Now second one is on the basis of polarity. Acidic amino acid, and basic amino acid.
We call sometimes these amino acids as monoamino. These are the example of all these amino acids. Now on the basis of metabolic fate, metabolic fate is what? Metabolic fate is that how these amino acids are helpful in particular formation of a molecules. It is either glucogenic, ketogenic or both. You understand the terms? Glucogenic means formation of the glucose molecules. Ketogenic means formation of the ketone bodies. Okay? And rest of the amino acid which can participate in both the formation of molecules. It is called gluconeogenesis, formation of glucose molecule from the non-carbohydrate moiety. What is that? Non-carbohydrate moiety. Which one is non-carbohydrate moiety? It is amino acids. Okay? Now ketogenic amino acids, these are helpful for ketone bodies formation. Okay? It is on the basis of metabolic fate. And next one is nutritional requirement. Non-essential, semi-essential. Okay? Non-essential, essential and semi-essential. These are the general classifications of amino acid. We discussed in the previous class in detail. Now today we discuss physiochemical properties of this amino acid. Physiochemical properties of this amino acid. Physiochemical properties of this amino acid. Now can you identify the structure? Anybody else? Can you identify the structure of this amino acid? Yes? It is imino group containing amino acid. What contain? Imino group. Imino group containing amino acid. Imino group containing amino acid is which amino acid? Proline. Okay? Proline. Second one is journal structure of amino acid. This is the journal structure of amino acid which contain different functional group at their R site. Okay? And having amines group at their right hand side and group of. And this is the structure of glycine. It is called, what is called? It is called simple amino acid. Now students, what do you think about the physiochemical properties? It is depend on what? It is depend on their activity of these amine groups and their carboxylic group and presence of special function group. Okay? Due to the presence of their special function group, their properties is to be changed. At least you know the structure of particular amino acid. Okay? Now, which one is the physicochemical properties? Which one is physicochemical properties? It is we discuss about solubility. First one, solubility. Second one, and electric charge. After then some chemicals properties. Okay, some chemicals properties. Now students, the chemical properties is depend on what? Is depend on their amines group. Some reaction proceed by the amines group. It is some reaction proceed by the carboxylic group, and some reactions proceed by their presence of special function group. So it is important to know the structure. It is the some of the properties, physiochemical properties of these amino acid we discuss in detail one by one. Okay. Now first one is isoelectric pH.
Now students, to understand the basic concept of your properties, chemical basic properties of your amino acid, that is isoelectric pH. What is isoelectric pH? Isoelectric pH is the pH where amino acid contain both the cationic and anionic properties. At particular pH, it contains both the cationic and anionic properties. It is called isoelectric pH. It is called isoelectric pH. So you understand the properties of this amino acid. It is by gaining of this hydroxyl group when there is anionic condition, and when there is cationic condition, H plus ions. Okay, at particular pH, and it forms deuterine. Deuterine is what? It is the condition of amino acid where it carry net charge 0. Deuterine is a condition where it carry net charge 0. Okay, so it is how this deuterine condition is possessing by an amino acid, by changing of the pH. This property is known as isoelectric pH. Okay, what is that? Isoelectric pH. If somebody is asking the definition of isoelectric pH, the isoelectric pH of amino acid is the pH at which amino acid possess equal positive and negative charges. Amino acid contain equal negative and positive charges. Such example, if we take example of aspartic acid. Aspartic acid. It is forming isoelectric pH of this aspartic acid is 2.9. Where it is converted into and for lysine the pH is 0.7. So there is a particular pH at which amino acid carry no net charge. Amino acid carry no net charge is known as isoelectric pH. This is the first properties of this. First property of amino acid pH. Okay. Now second one. You understand it there? The term is come amphoteric nature. Amphoteric nature. What is that? Amphoteric nature, what does it mean? Huh? Amphoteric means when an amino acid either donate or accept proton. Okay? Ionizable NH2 and COOH. So what is that? Amphoteric means when a particular amino acid either can donate a proton or accept a proton. It is known as amphoteric nature, and this is very important. By these properties of this amphoteric nature, the protein act as a buffer. Protein act as a buffer due to the amphoteric nature of the amino acid. Understand? It is very important when we discuss about the metabolic acidosis, metabolic alkalosis, the disease condition of the body. There is the first barrier of to change this metabolic acidosis condition is what? A protein barrier, protein buffer. Which protein acts as a buffer? Our hemoglobin. So it is a general concept that how protein acts as a buffer due to the amphoteric nature of the
amino acid. Understand? What is the meaning of amphoteric? Those amino acid which can either accept a proton or donate a proton to accomplish isoelectric point, to accomplish known as charge. Understand? It is known as amphoteric nature. Now isomerism. Isomerism you know well. Isomerism, it is basically two types. Isomerism and second one is optical isomerism. Optical isomerism. You know well, stereoisomerism is what? There is spatial arrangement of the atoms around the chiral carbon atoms. It is directly, I can say, it is containing H, group, COOH, and here H2N group. That is a chiral carbon atom which contain different groups covalently attached with the chiral carbon atoms. Okay, but when we compare, when we from the superimposed enantiomers as atoms, there is non-superimposable mirror image. It is known as enantiomers. We take the enantiomers, then there is the position of this group is different. It we call L alpha amino acid and there is D alpha amino acid. You know what is the meaning of D and L? Yes, dextrorotatory and levorotatory. Okay. So all the amino acids which are present in the mammalian tissues are L alpha amino acids. Those amino acids basically present in mammalian tissue are generally L alpha amino acids, and D alpha amino acids are present where? In the bacterial cell wall and some of the antibiotics. Some of antibiotics, streptomycins and other kinds of antibiotic proteins. These presence of amino acids are present. It is L alpha, D alpha. Okay. On the basis of group, we divided L alanine, D alanine. You understand? It is mirror images. You will take a reading of in a book. You easily understand what I am talking about. Okay. Now, third property is chemical properties of amino acid. Electrophoretic mobility is what? It is electrophoresis basically. Electrophoresis. This is the technique of molecular diagnosis, molecular technique to identify a particular amino acid on different gel content. When you break down the terms electrophoresis, it means by the possessing of electric field, there is a movement of this particular amino acid, particular hormone, particular antigens in particular gel. Phoresis means movement. How they are moved? Question is that how amino acids are moved in electrophoretic mobility? Due to the property of isoelectric pH. Again, if they are cationic, anionic at particular pH, they are not movable. Okay? At the zotranation, this is not movable. So, electrophoretic mobility is also depend on their isoelectric pH of particular amino acid. Okay?
chemical properties of amino acid. Chemical properties of chemical properties of amino acid. The chemical properties of amino acid depend on what? On their group. On their group. Okay, what happen in the chemical properties? It is a reactions. Simply, it is a reactions. So reaction depend on what? Reactions due to amine group, reaction due to carboxylic group. Okay, and reactions due to their special functional group. R group is present. That means if the R group are different, it is acidic or basic. If there is ring is present, we identify the protein by particular chemical reaction. We identify the protein by particular reactions. Now, due to amino group, first reactions due to amino group. Reactions due to amino group. It is called amino group. It is called transamination reaction, deamination reactions. Both the reactions are there. You understand the term by example of this simple reaction. We take the example. Transamination reaction, student, you understand? There is a one test called ninhydrin test. Ninhydrin test. Ninhydrin test is the only test to identify a amino acid in a particular sample. Okay, this is a one important test depend on their. Okay, it is called ninhydrin test. We perform to identify a particular amino acid in different samples to identify different amino aciduria. Student, understand the term amino aciduria means presence of amino acid in the urine, excretion of amino acid in the urine. And how we identify? By this ninhydrin test. By performing a simple test, we identify the presence of a particular amino acid in the urine, and it is to identify different amino acido condition. Like which condition? Like histidinuria, glycinuria, Hartnup disease, and phenylketonuria and some others. So, what is the test? It is a ninhydrin test, a common test, a common chemical test to identify all the amino acid. Whether than one amino acid is not identified, it is glycine. Glycine is not identified by this test. Okay, and all other amino acid we identify in a sample. It is majorly to identify different inborn error of amino acid metabolism. I already tell you about inborn error. What is inborn error? It is a deficiency of particular enzymes from the body from birth. Due to the substrate become accumulate in the body and it is excreted in the urine. Okay? Because in biochemistry, what is that? They all are chemical reactions. And when we talk about chemical reactions, there is a particular enzymes
to change substrate into product. If there deficiency of particular enzyme, what happen? The substrate become accumulate. But in our body condition, if substrate become accumulate, what happen? We excrete out in urine. To identify this inborn condition, to identify this disease condition, we perform a test called Lin-Hadid test. It is the commonest test due to the presence of NH2 group, and we identify all these conditions. Okay. So this is one of the tests. Reaction. Elimination. Transamination reaction. So, as you listen, understand by the tongue, what is this? There is transfer of amine group. Transfer of amine group to alpha keto acid. This is called transamination reaction because it is very important reactions. By this reaction, several specialized products are formed. Okay, it is a primary reactions for protein metabolism. Transamination reaction. In such reactions, alpha group is transferred to keto acid by simple alanine plus alpha ketoglutarate, there is a formation of plus pyruvate. It is alpha amino acid 2. It is alpha keto acid 1. It is alpha amino acid 1 and this is alpha. Okay. So what happened in these reactions? Alpha amino acid is transferred to alpha keto acid, new alpha keto acid, another alpha, new alpha amino acid and new alpha keto acid are formed, which is that is formation of L-glutamate. It is called transamination reaction. This is the basic property of which group? Amino group. If it is transferred to the next amino acid, it also converts the product. Which product? It is the substrate. When it transfers the amines group to this group, it forms L-glutamate and there is formation of pyruvate. Okay. Now, which enzyme is act on that? Transaminase enzyme. Which enzyme act on that? Transaminase enzymes. Transaminase means what is the function of transaminase? Transfers of amino group. Okay. Now, glutamate, pyruvate, transaminase. Which enzyme is acting on that? Glutamate, pyruvate, transaminase. And for particular enzyme, there is a requirement of coenzyme. Which enzyme is act on that? It is PLP, pyridoxal phosphate. Pyridoxal phosphate is which vitamin?
which vitamins coenzyme pyridoxal phosphate? We discuss in the next class. Okay, so don't worry. We discuss that is pyridoxal phosphate is which enzyme. So these are the transamination reactions, transfer of amine group, alpha keto group, alpha keto amino group to the another group to formation another product. Okay. Now due to second reaction is by carboxylate group. Carboxylic group. Now what happened, which type of reaction is proceed here? The removal of the carboxylic group from a particular product, it is known as decarboxylation. What is that? Decarboxylation. No, sit down. Okay. So you understand which type of reaction is proceed by the carboxylic group? Carboxylic acid is react with, if the amino acid is react with alcoholic group, it forms ester. So if amino acid react with OH forms esters. This is the first reactions of carboxylic group. If carboxylic group is react with alcoholic group, it forms esters. Okay. Second one is, if this carboxylic group is react with salt, it forms salt. Sorry, it forms salt. It forms salt if amino acid react with alkali. React with alkali. It is NaOH. Okay. So these are the some reactions. Now important, carboxylation is very important, because due to carboxylation reactions there is a formation of some specialized product by decarboxylation reaction. Okay. We understand with one example, and in the metabolism section we read in detail all this. Okay. So is the amino acid. It is which type of amino acid? Tyrosine is which type of amino acid? Huh? Last bench. Last one. Tyrosine is which type of amino acid? Aromatic. Which group containing tyrosine? Benzene ring. कौन बोल रहा है benzene ring? It is phenol containing amino acid. It is, now we go for decarboxylation reactions, means there is removal of carbon dioxide from particular amino acid
And the enzyme is what? Carboxylase. Again, pyridoxal phosphate is a coenzyme for this enzyme. Okay, pyridoxal phosphate is a coenzyme. Why vitamin is important for us? Because all the vitamins provide coenzymes for their body. And coenzyme is very important. Why? It is helpful for the activity of enzymes in the body, like thiamine. Thiamine is which vitamin? It is B1. Okay. So after tyrosine, it forms. And these tyramines we call biogenic amino acid. These tyramines we call biogenic amino acid. So biogenic amino acid is what? Biogenic amino acid such as histamine, catecholamine, alpha aminobutyric acid. Student, don't talk. Alpha aminobutyric acids and tryptamine. All these are biogenic amino acid. What is the meaning of biogenic amino acid? By the decarboxylation reactions with the presence of COOH group in the amino acid, it forms a specialized product. We call this product as biogenic amino acid. It is very important because if we talk about elements, it contains dopamine and epinephrine. Dopamine and epinephrine. Okay, dopamine and epinephrine. It is secreted by adrenal gland. Okay, and non-epinephrine. What is the function of dopamine? Anybody else? It was helpful for the regulation of blood pressure in the body. Okay, dopamine. So dopamine is how it is formed by this decarboxylation reaction, by specialized product. Okay. Now here we talk about the general chemistry sections of amino acid. So you know at least how it is formed by particular amino acid. Okay. So in the body, some product is synthesized by the gland and some product is by particular reactions, and every particular product formation by some these special reactions having particular role in the body, such like biogenic amines. Okay. Enzymes, you know, which this type of reaction is mainly regulated by particular enzyme is called carboxylase reaction. Carboxylase reaction. The carboxylase enzyme is act on particular reactions. Okay. Now reactions due to R group. Reactions due to R group. Okay. Now what is the role of these reactions? Actually, students, we have 20 standard amino acid in our body, only 20, and there is 21 and 22. Pyrrolysine and cellulocystine is also considered, but
it is important to identify which amino acid. For the identification of these amino acid, these reactions are helpful because these reactions are we call color reactions of amino acid. What we call color reactions of amino acid. I am not going to the principle of this particular test, but I will tell you the reactions, and due to presence of particular group, particular functional group, particular R group, this give test positive, and by this reaction we identify a particular amino acid. Okay, so now we discuss one by one. The first reaction is xanthoprotic reaction. Xanthoprotic reaction is especially for which type of amino acid? Aromatic amino acid. It is especially for aromatic amino acid. Aromatic amino acid. Aromatic amino acid. The example of aromatic amino acid is tryptophan, phenylalanine. Due to the presence of particular ring, the xanthoprotic reagent is react with this ring and for change the color of the complex into yellow color. Students, in the previous year, I am talking about just 4 years before, all these reaction I will tell here, we can perform in the lab. We can perform all these tests in the lab. But in our latest NMC curriculum, we exclude out all these color reactions from our syllabus. But you know the reactions name because it is R group reactions. If question is asking about the chemical properties of amino acid, you have to write at least the name of the reactions. Okay. Now second one is Sakaguchi. Sakaguchi reactions. Sakaguchi reaction is especially for guanidine group containing guanidine. Tell amino acid which contain guanidine structure. Student, listen. If I will complete here structure classification of amino acid, then this is your duty. You have to complete this topic in your hostels. Okay. Not allowed. You see the time. We start the class from 9 a.m. Okay, at least you take the permission to enter in the class. How will you enter in the class? What is your name? Out. Guanidine group. Okay. Which amino acid contain guanidine group? It is arginine. Okay, and it gives red color. It gives red color, but I will write from the purple color. Doesn't mean it gives purple color. Okay, it gives red color. When you perform this test, it gives red color. Sakaguchi test. Millen's reactions. Millen's reactions for amino acid which contain phenolic group. Okay, it is tyrosine.
It is tyrosine and it's red color. Okay. Now fourth one, Hopkins pole reaction. It is especially for amino acid indole group. Example, tryptophan. It gives purple color. Okay. And there is lead acetate test. There is two more tests, lead acetate test and nitroprusside reaction. You write the name. Fifth one is lead acetate test and nitroprusside reaction. It is specially for, I will write here, lead acetate, it gives black color or brown color, black oblique brown, and it is due to presence of which amino acid? 2 minutes. Sulfur containing amino acid. Okay, sulfur containing amino acid. Sixth one is nitroprusside. Which one is sulfur containing amino acid? Cysteine, cysteine, methionine. Okay, nitroprusside. It gives red color again. It is for sulfur containing amino acid. Lead acetate and nitroprusside. Both these are what? Sulfur containing amino acid. It is cysteine, cysteine and methionine. So student, all these are R group reactions. R group reactions are basically for the identification of amino acid, particular amino acid. By this reaction, we identify the reaction. Okay? Very good morning to all and supervisor. So in our day-to-day practice, always remember that whenever you are dealing with patients like having some respiratory distress, pallor, always we have to think about the some RBC problems, hemoglobin problems must be there. May not be, but first of all in your mind that may be possibility of that RBC problem, hemoglobin problem, total counts problems are there. So you have to do the complete blood count, right? So you already know that how RBC are formed from the bone marrow stem cell, that is hemopoietic stem cells, then the uncommitted stem cell, then committed stem cell, then colony forming unit E, colony forming unit GM, colony forming unit E series, right? So in this way, you have to think about this, all are same. In case of difference between the erythropoiesis and hemopoiesis, key, well, what is the difference between erythropoiesis and hemopoiesis? Blood? No. RBC? Blood, na? Contents, yes. Means of all the blood components, we found that is a hemopoiesis. Good. And from where our RBC are formed in the fetal life? Yolk sac up to 3 weeks of gestation. Then liver. Then great bone marrow, right? Up to the 20 years of age. After that, the bone marrow is bone pattern will be flat bones, like key, scapula, sternum, vertebra, right? So you are reading, very good. So now regulations of RBC. Already I told that is a need of RBC formations is the iron, vitamin B12, folate. Already you know how iron is absorbed in the GI tract.
there are some transporter was there, ফেরোপ্রোটিনের নাম বলেছি, ডাইভ্যালেন্ট প্রোটিন ট্রান্সপোর্টারের নাম বলেছি। তো দিজ আর দ্য divalent metal transporter নাম বলেছি। তো these are the all are the iron absorption in this way in the first part of duodenum. Then the folate in case of jejunum. In vitamin B12 it is absorbed in the terminal ileum by the help of intrinsic factor released from parietal cells of the stomach, right? Because the vitamin B12 is a need innovacar, right? That is a intrinsic factor. Go through all these কিছু face কিন্তু কিছু বুঝতে পারছিস না, বুঝতে পারছি। So you have to read, go through your books and my previous classes already in the Facebook live. Okay, so go through my classes, it will be helpful for you. Now, important part of the RBC regulation is mainly hypoxia. Whenever you are in hypoxic state, then RBC productions will be much more higher. How? By the help of a hormone, erythropoietins, that is called EPO, right? That is called EPO. Erythropoietin short form is EPO. EPO is released from 95% from kidney. Kidney kothay? Where? Renal cortex at the corticomedullary junction as well as outer part of the kidney, that is having renal erythropoietin producing cells, renal erythropoietin producing, or you can say sensing, erythropoietin sensing cells. These cells are key, erythropoietin sense করে, that means it also sense the oxygen level, কখন বাড়লো কখন কমলো। When you are in high altitude, that means oxygen level is less or more? Less. That means these cells will be activated so that it can release the erythropoietin into the blood and then goes to the bone marrow. Then bone marrow stage গুলো মনে আছে? Pro-erythroblast. Then আমি নর্মোব্লাস্টের কথা বলিনি কিন্তু আমার পড়াতে। নর্মোব্লাস্ট is a backdated basophilic erythroblast, then polychromatic erythroblast, then orthochromatic erythroblast, then reticulocyte, then it will go to the blood vessels, then it mature RBC in this way. So pro-erythroblast, then erythroblast is 3 series, that is basophilic, polychromatic, orthochromatic. Already these are described how it is formed. So this every stage is enhanced by the erythropoietin, as well as it reduces the destruction of the pro-erythroblast. একটা pro-erythroblast তৈরি হয়েছে committed stem cell থেকে, right? তাই তো colony forming unit E ছিল না, E series, colony forming unit E series, it is ultimately called from the pro-erythroblast. So not only this way, এইখানেতে ইপো যেমন কাজ করে, then next series এ যত series হবে, that will cause also erythropoietin activity. So erythropoietin is very much important for the production of the RBC, right? And erythropoietin is released from the cells, that is oxygen sensing cells, that can sense the hypoxia. Now this is the important because in 2019 in this field 3 scientists were got Nobel Prize. How the oxygen can be sensed by the cells. কিভাবে তারা সেন্স করছে যে আমাকে erythropoietin বানাতে হবে, আমার অক্সিজেন লেভেল কমে গেছে? There is a big question. For that reason I already mentioned in the previous class one transcription factor. What does it? কি নাম বলেছিলাম ট্রান্সক্রিপ্টর ফ্যাক্টরে? দেখি কে বলতে পারিস? কেউ নোটে কেউ নিয়েছিস? আমি জানি, আমি উল্লেখ করে দিয়ে বেরিয়ে গেছিলাম জাস্ট। বল। HIF, HIF,
কি নাম তার? 1 hypoxia inducible factor 1. A 2 আছে, but I am concerned about this 1, and 1 is mainly 1 alpha as well as 1 beta. Okay, so in this case, suppose this is a transcription factor, একটা factor alpha, একটা factor beta, এটা নামটাও লিখেই দিই, HIF. Now this is interesting for this class because this is much important for every cells, not only renal cells, that can sense the oxygen, that can sense there is a part of this, that how it is sensing the cells, oxygen sensation. উপরে উঠলাম, hypoxia হলো, partial pressure of oxygen কমলো, so it is reduced. Then how cells are sensing? Then now you have to produce the more erythropoietin for the production of more RBC, so that RBC can carry more oxygen. How RBC can carry the more oxygen? Because inside the RBC there is hemoglobin. Inside the hemoglobin there are heme and globin part. In the heme, that part is the iron is present in the ferrous state, not ferric state. Remember, in the hemoglobin, when a capability of oxygen binding must be in the ferrous state, not in the ferric state. But whenever you are taking iron in the ferric state, but for the absorption it must be in the ferrous state. তাই তো এগুলো সব কিন্তু ক্লাসে পড়ানো হয়েছে. So this way, in these cases, alpha and 1 beta is there. Now you already know the erythropoietin is a protein, right? Is a hormone, is a protein. That means that must be formed by the translations. That means need mRNA. একটু একটু করে এগুলো ভাবতে থাক, বায়োকেমিস্ট্রি সব হবে. If it is a cell and this is a gene, suppose it's a gene, some portion of gene is called promoter region. তাই তো নাম শুনেছিস তো, promoter region. So this promoter region, when it is bound is HIF 1 alpha and 1 beta, then only it can transcript, because this is a transcription factor. So then only it transcript the process, that means transcription for the formation of the mRNA. Then the ribosome connections, then it ultimately form the EPO. Not only EPO, this gene helps to formation of vascular endothelial growth factor. But we are not concerned here. We are not concerned about this product. There is a vascular endothelium growth factor. We are only concerned about the erythropoietin. That is EPO gene, right? This EPO gene, only it will act, only this will bind together. Now if যদি আমার এইটা চলে যায় বা এটা না আসে কোনোভাবে, মানে কোনটা চলে গেল, 1 আলফাটা চলে গেল, তাহলে আর এটা কাজ করতে পারবে না. If does not work, then no questions of any transcription, there is no question of any translations, there is no question of any protein synthesis, so there is no question of any erythropoietin synthesis. Now we are in the plane, that means we are in the normoxic state, that means there is no hypoxia of us. In case of normal state of oxygen, that means oxygen is abundant, এখানে প্রচুর অক্সিজেন আছে. So we need erythropoietin at a sustained level, not much more needed. But in case of hypoxia, the cells we sense the hypoxia and then much production of the erythropoietin, so that much more RBC can be formed, and so that hemoglobin formation much more higher, so the transport of oxygen must higher to keep us alive in case of hypoxic region. Now I coming to the focus into only the 1 alpha. এটা একটু ভুলে যা, right? 1 alpha. This 1 alpha, like that, it has some domains. অনেক domains আছে এখানে, অনেক domains আছে, নানান domains আছে. আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না, very short. In the domain, there are 2 proline residues are there. Suppose this is a proline residue, it is a proline residue. It is also a protein, so there is a clusters of domains will be there. So there is proline. Proline means একটা কি? Amino acid, right? The proline residues are there.
When in the outside there is O2, 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 different O2s are there, অনেক O2 আছে, এই এখানে আমরা আছি, আমি তুই এখানে বসে যাবো, গাদা অক্সিজেন, কোনো শ্বাসকষ্ট নেই, কিচ্ছু নেই, আছে কি কিছু আছে? It's no respiratory distress at all. It is enough oxygen in this glass also. So this O2 reacts with these proline residues to form like hydroxy by the enzyme, যদি ভুলেও যাস, prolyl hydroxylase, এই যে হাইড্রক্সিলেজ, দ্যাট মিনস OH গুলো আসছে। এখন প্রবলেম কি হলো? প্রবলেমটা ভাব, আমার যখন অক্সিজেন আছে তখন আমার ইরিথ্রোপয়েটিন তৈরি করার দরকার নেই, সত্যি তাই আমার হবে না, কারণ অক্সিজেন থাকলে 1 আলফাটা থাকবে না, 1 আলফাটা ভেঙে যাবে। ইফ এনি প্রোটিন উই হ্যাভ টু ব্রেক, দেন প্রোটিওজোম বলে একটা টার্ম আছে সেলসে, এটা 12এও ছিল, প্রোটিওজোম। প্রোটিওজোমস আর ক্যাপেবল অফ দ্য ডিগ্রেডেশন অফ দ্য প্রোটিনস। প্রোটিওজোমস আর দ্য ক্যাপাবিলিটি অফ দ্য ডিগ্রেডেশন অফ দ্য প্রোটিন। তাহলে 1 আলফাটাকে ভাঙতে গেলে তাকে এখানে স্ট্রাকচারাল এমন কিছু চেঞ্জেস আসতে হবে, মাস্ট বি সাম চেঞ্জেস ইন দ্য স্ট্রাকচার অফ দিস hypoxia inducible factor 1 alpha that can be damaged by the proteasome. Now, after these hydroxylations by the enzyme prolyl hydroxylase, then this one is connected with another protein called, suppose এইখানে একটা প্রোটিন চলে এলো, তার নাম হচ্ছে টিউমার সাপ্রেসার প্রোটিন, তার নাম হচ্ছে ভন হিপল ল্যান্ডাউ। এখানে নামটা আমি লিখছি, ভন হিপল ল্যান্ডাউ, DAU. Okay, so these are the tumor suppressor protein. In chemistry, P means tumor suppressor protein. যদি ভুলেও যাস, যেটা কিছু অন্তত VHLটা এর সঙ্গে কানেকশন দিবি করে, দ্যাট মিনস OH কানেক্টেড হলো টু proline residues and then it is connected to the PVHL. P যদি ভুলে যাস, অন্তত ভন হিপল ল্যান্ডাউ একটা প্রোটিন, এবং ভন হিপল ল্যান্ডাউ একটা ডিজিজও হয়, ওই ডিজিজের দিকে আমি যেতে চাইছি না, একটা কম্পোনেন্ট যুক্ত হবে এর সঙ্গে। কেন যুক্ত হবে? তার কারণ only this component, after binding this, I can understand this is boring too much, but this is understandable. For this is a Nobel Prize has gone it. You have to understand why it is hypoxia, what is the it is factor. So it is not for the exam at all, but for your understanding that how it is happening in the erythropoietin sensing cells. This is much important for your clinical practice also. So in that case, it is important also in the pharmacology, because many drugs have been developed after the discovery. That is the 2019, just recently we got in the physiology, it got the Nobel Prize. The 3 scientists of this discovery was done, and that is the Nobel Prize. So this von Hippel Landau protein is attached to the hydroxylated F1 alpha, hydroxylation done by the prolyl hydroxylase enzyme. Now, this protein attachment requirement is for the ubiquitizations. নামটা একটু নতুন, বায়োকেমিস্ট্রি ছাড়া হবে না। Ubiquitizations, or you can say molecule এখানে attach হবে, that is called ubiquitin molecule will be attached after the attachment of the von Hippel Landau protein with the hydroxylated hypoxia inducible factor 1 alpha. তাহলে এখন পর্যন্ত কি হলো? প্রথম হলো যে prolyl hydroxylase দিয়ে hydroxylation at the proline residue, right, of what? Of HIF1 alpha. Then it connected with the VHP, that is von Hippel Landau protein. Then for the proteasomal destruction,
ubiquitization is important. It is a term you will be learned in the biochemistry. Then only it will be degraded by proteasome. This is the proteasome, and this is degraded, and then alpha, এই যে এটা 1 alpha তৈরি হলো, এ ভেঙে গেল। তাহলে হলোটা কি? যে 1 alpha কে আমি পেলাম না in presence of oxygen. টেক হোম মেসেজ এটাই যে আমার যখন অক্সিজেন পরিমাণ হাই, then 1 alpha will not be present. If this is not present, there is no question of binding of the promoter region or 1 alpha. তাহলে 1 beta দিয়ে কিছু করতে পারবে না। 1 beta is oxygen sensitive নয়, 1 alpha হচ্ছে oxygen sensitive. Then if only 1 alpha is attached with this, suppose this is alpha, then only it can proceed for the transcription, translation, mRNA and protein synthesis erythropoietin. So whenever oxygen is present, then hydroxylation of this 1 alpha is happening, and then connection with the VHP protein, then ubiquitin protein, that E, that is degraded by the proteasome, নিয়ে এটা ভেঙে কুচি 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 হলো নেই। So if it is not present, that means this one absent. If it is absent, then there is no questions of any further transcriptions, translations, etc. So there is no formations of the erythropoietin in case of normal oxygen. My take home message is that in case of normal oxygen level, erythropoietin levels তা বলে কি তৈরি হয় না? নিশ্চয়ই তৈরি হয়, but not too much extent. সেরকম এক্সটেন্টে তৈরি হবে না। But if it is less, এটা নেই বা কম আছে, hypoxia কমে গেছে, higher altitude, there is no questions of any hydroxylations. There is no questions of any hydroxylation, means there is no binding of VPHL. There is no question about ubiquitation. So it will remain same. It will remain same. Then it will attach here 1 alpha with 1 beta. Then there is a subunit of 1 alpha, 1 HIF1A to the subunit 1 alpha and 1 beta. So this will connect it to the promoter region, and then only transcription process will go on. And these transcriptions, then translations, then protein synthesis will occur, right? So in that case, কি হলো তাহলে? If it is hypoxia, when we are in altitude, high altitude, there is less oxygen, there is no questions of any hydroxylations by the enzyme prolyl hydroxylase. If there is no hydroxylation, there is no questions of binding of von Hippel-Lindau protein. If it is no connection with the von Hippel-Lindau protein, then there is no questions of any ubiquitin molecule connection. If ubiquitation does not done, then proteasome কিচ্ছু করতে পারবে না। Then proteasome will not help to break down this one. So ultimately it will present. If it is present, then it goes inside the cell to bind the 1 beta residue and connect it to the promoter region. You can say another term is that hypoxia responsive element. Hypoxia responsive element of this gene, there is EPO gene, then the gene as a transcription factor হিসেবে কাজ করবে। Only 1 alpha and 1 beta are connected to each other, then only it will act as a transcription factor. This is the discovery of 2019, and it's got the Nobel Prize in the physiology. So this is the important. So why it is sensing, how it is sensing? It is sensation done by the hypoxia inducible factor 1. 1 alpha and 1 beta is a subunit. When its oxygen level is maximum, it is normal, then there is a presence of oxygen much more, then hydroxylation will be produced. If it is hydroxylated, then it will connect it to the von Hippel-Lindau protein, then it is ubiquitations or ubiquitin connections, then proteasomal degradation of the 1 alpha part. If it is degraded already, there is no questions of binding of the 1 beta in the promoter region of the gene. So if it is not binding, so there is no question of the further translations, further transcriptions, translations, then there is no questions of any protein. But in case of hypoxia, that means there is no questions of any hydroxylations, there is no questions of any von Hippel-Lindau connections, there is no questions of any ubiquitin molecule connection, there is no questions of any proteasomal degradation of the protein. That means it is present. If it is present in hypoxia, it will present and it will act and bind to the 1 beta
in the promoter region. That area is specifically called as a hypoxia responsive element, and these will connect it to the transcription and then translations, and then ultimately EPO means erythropoietin productions. Boja gelo je how hypoxia is a most important regulations of the RBC synthesis. In this way, erythropoietin produced, and this goes to the blood and this goes to the bone marrow. Then there is the stem cell, there is the enhancing character of this EPO, that is stimulating these reactions. Sorry. So in these cases, pro-erythroblast will be stimulated, as well as the destruction of the pro-erythroblast inside the bone marrow will be limited by this EPO. Not only it is enhancing the further procedures, it also decreases the damage to prevent the destroy of this important cell, because it is the pro-erythroblast from where other erythroblasts are formed, and ultimately reticulocyte, then erythrocyte are formed, right? So this important part in your exam also you can write. There's a hypoxia is a cause important. You can term also the hypoxia inducible factor inducible factor 1, and that is 1 alpha and 1 beta is a subunit. 1 alpha must be present inside the nucleus before the connection with this promoter region. If it is not connected, there is no questions of any productions of erythropoietin. Its production will be less only in presence of oxygen. এই যেমন এখন আছে, আমার এখন বেশি erythropoietin দরকার নেই। দরকার আছে কি? আমার বেশি দরকার নেই। To some extent আমার দরকার আছে, যেটা স্টিমুলেশন করার জন্য লাগে normally. That's why that is normal. 120 days of RBC will be damaged, and then only some stimulation will be there. The sorts of stimulations are normal stimulations. But whenever we are in hypoxia, that means we need more erythropoietin productions from the gene, from the cell. Any cells, there is some nucleus. In the nucleus, there is some gene. This is a special gene for EPO gene. EPO gene forms EPO erythropoietin as well as vascular endothelial growth factor also. But we are not concerned now in this class the vascular endothelial growth factor. So I focused on this EPO, and EPO only will form when the transcription will occur. And when transcription needed, then some transcription factor must be there, and this transcription factor is 1 HIF1. There is 1 alpha and 1 beta, both is a transcription factor. Now this transcription factor will work only when the 1 alpha and 1 beta will be connected. Now this is connection will be present only in the hypoxia, because in case of oxygen, in case of much more normal oxygen or normoxic, this 1 alpha is converted into hydroxylation. If it is hydroxylated by the presence of oxygen and some enzymes, prolyl hydroxylase enzyme, this enzyme will come as a OH form, that is the proline residues will be hydroxylated, and then it is connected to the von Hippel-Lindau protein, then ubiquitin protein, and then proteasomal degradations to degrade this one. Eta chole jabe. If it is not present, there is no questions of binding of 1 beta in the nucleus. If it is not binding, then there is no questions of any action of transcription factor, which is essential for the transcription, for the translation, for the erythropoietin productions, right? Finish. Very, very little in very short I explain this. I can take this class whole throughout the year, because I go through this, how it is produced, and I was very much glad that in physiology, this was a ubiquitous. When we were in the Mbbs, this was not discovered at all. But we some students were making a mind how it is sensing the oxygen is less. When we were in the Darjeeling, in Hipig, there is some sorts of respiratory problem is there, as the Gurudamba Lake is, etc. It is a hypoxic state. Then how it is sensing and how it is in acclimatization is happening to doing some more RBC. That's very important. আমরা জানতাম যে erythropoietin তৈরি হচ্ছে, how it is producing, what is the factor, that is the transcription factor. And so this is beauty of this science, and this is beautiful. Up to this, so this is in gist is very important. You remember for writing in your paragraph that the regulations of the RBC, its mostly dependence is most important is the hypoxia, right? Less important or some sorts of directly importance or direct regulation is the hypoxia. Indirect regulations or erythropoiesis or RBC formation is iron, folic acid, vitamin B12 deficiency, right? So vitamin B12 deficiency causing the megaloblastic anemia, iron deficiency causing the iron deficiency anemia, folate deficiency also called is a megaloblastic anemia.
it's another entity. When we are dealing with the anemia types and features, I will try to explain everything in your class. Any questions up to this for the hypoxia inducible factor? You remember the three parts. There is a hypoxia inducible factor is a transcription factor, number one. Number two, it is present only in case of we are in the hypoxic state. It acts in the hypoxic state because in case of normoxic state or normal oxygen state, it goes to the hydroxylations, von Hippel-Lindau protein connections, UB-cutin connections, proteasomal degradation of the 1-alpha. So there is no presence of 1-alpha subunit of the transcription factor to bind with the 1-beta. So if it is not connected with the 1-beta, there is no role of any transcriptions. So there is no questions of any translations. There is no questions of any protein synthesis like erythropoietin. Finish. If it is hypoxia, then there is a presence of 1-alpha because there is no questions of any hydroxylation. If there is no hydroxylation, further steps will not be offered. And so that it's important to sense that hypoxia, in case of hypoxia, in any sorts of hypoxia, that may not be high altitude. Some diseases are there. Some diseases are there means some chronic renal disease is present. So cells are damaged. Suppose একটা পেশেন্টের chronic renal disease আছে, তার যে renal producing cell, hypoproducing cells যেগুলো বলছিলাম, so these cells are damaged, number of cells are less, then also erythropoietin will be less because renal cells in the cortex in the junction between the outer cortex, its cells are producing the erythropoietin. Cells are producing, means some genes are there. So these genes are present is there in the cell. If cells are destroyed by the chronic renal disease, then how erythropoietin will be produced? So this is important that in chronic renal disease, anemia occurs. It may be questions and explain why also. In the chronic renal disease, why anemia appears? It is your questions, right? Why? Bol, can? In chronic renal disease, why anemia is occur? ফার্স্ট অফ অল শুরু করতে হবে কীভাবে, এই লেখা স্টাইলগুলো শিখতে হবে। আমি ইথ্রোপয়েটিন মাথার মধ্যে রাখলাম, কিন্তু ইথ্রোপয়েটিনটা কোত্থেকে তৈরি হয়? একটা সেল থেকে। সো ইন কেস অফ ক্রনিক রেনাল ডিজিজেস, renal cells which are produces the erythropoietin are less number or damaged, right? Then the productions of this one will be less even after the presence of HIF. Even after presence of HIF, even after going to the hypoxic state, cells are absent or cells are decreasing, then how the transcription factor will work? Transcription factor will work inside the nucleus but inside the cell. If cell is a cell টাই মনে কর নেই, এখানে সেলটা আমি এঁকেছিলাম, এই এর জিন এঁকেছি, সেলটাই নেই, so how it is transcriptor protein of the promoter region will be there? No questions of that. So there is no questions of any protein synthesis like erythropoietin. Finish. So direct regulation of RBC formations is hypoxia. Indirect regulations is iron, you can say iron, folate, vitamin B12, etc. Anything else? আর কিছু জানা আছে? কে regulations করে? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক কিছু বলা যায়। Anyway, these are the 4 regulations factor are there. Now I'm going to start some little bit about the hemoglobins. Why? Because after knowing almost 90%, because জানার কোনো শেষ নেই। 90% আমরা হয়তো জানলাম, 10% এখনো বাকি রয়ে গেল। দেখা যাক যদি কোনো নোবেল প্রাইজ কেউ পাচ্ছে কিছু জানার জন্য। So these are the very much important, and also your homework is the RBC membrane. In the next class, this is your home task, RBC membrane. These cytoskeletal structures are there, some proteins are there, very much important. Please go through this and I will give some ideas to what is happening in the membrane. First of all, you read it, then come to our next class. So now, some sorts of hemoglobin. What do you mean by hemoglobin? Oh, last bench. Ball. What is hemoglobin? হ্যাঁ বল, কম্পোনেন্ট অফ আরবিসি, ঠিক আছে। কোথায় থাকে? হোয়াই ইট ইজ প্রেজেন্ট?
throughout the blood. Only oxygen? Oxygen? Iron তো স্ট্রাকচারের মধ্যেই আছে. If I tell you that, yes, CO2, very good. Sit down. Hey, তুই বল হিমোগ্লোবিনের কটা পার্ট? Hemoglobins are composed of hemoglobin composed of হ্যাঁ বল, কোনো লজ্জার কিছু নেই, অনেকে কিছু জানে না, আমরাও জানতাম না, বল। আয়রন না, আমি বললাম হিমোগ্লোবিনের কটা পার্ট, আগে হিমোগ্লোবিনটা বলছি। হিমোগ্লোবিন নামটা দেখ, হিমোগ্লোবিন, হিম অ্যান্ড গ্লোবিন, হিম অ্যান্ড গ্লোবিন, রাইট? সিট ডাউন, তুই বল হিমের মধ্যে কি কি থাকে? Iron, very good. That's why RBC red color. Then iron are chalo. There are heme and globin part, right? First of all, heme and globin. এখন কোশ্চেন হচ্ছে যেটা হিমোগ্লোবিন ইজ এ প্রোটিন, তাই তো? হিমোগ্লোবিন প্রোটিন তো একটা, নাকি? হিমোগ্লোবিন ইজ এ প্রোটিন। সো প্রোটিন সিনথেসিসের জন্য নিড সাম ট্রান্সলেশনস, mRNA, নিউক্লিয়াস, বাট আরবিসি হ্যাজ নো নিউক্লিয়াস, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, the globin is also a protein part, and heme is a part that is not protein. Specific protein is there that is structural, একটা irons and protoporphyrin ring, iron and protoporphyrin ring, but there is no nucleus. So what is happening here? Confusion এর কোনো জায়গা নেই। অ্যান্সার একটাই, তোমার যখন প্রো ইরিথ্রোব্লাস্ট তৈরি হয়েছিল তখন তার সাইজ ছিল কত? 20। আর যখন রেটিকুলোসাইট তৈরি হলো বা ম্যাচিউর হলো তখন কত সাইজ ছিল? That's the important clue. 20 micrometer in case of pro-erythroblast, but in case of mature erythrocyte, the size is 7 to 8 micrometer. তাহলে কতটা কমে গেল? কেন কমলো? এই কেউ কথা বলবি না, কেন কমলো? That means some degradations of some products. That means ওখানে নিউক্লিয়াস ছিল, নিউক্লিওলাই ছিল। আমি তো বলেছিলাম নিউক্লিওলাই ছিল, বলেছিলাম না? নিউক্লিওলাই আর দ্য রিজার্ভার অফ দ্য কি রাইবোজোম। এরকম করে একটা এঁকেছিলাম না সেল, বড় করে একটা সেল এঁকেছিলাম, এরকম করে একটা নিউক্লিয়াস এঁকেছিলাম, হ্যাঁ? So these nuclei are the ribosome, and ribosome are the protein house. So that is happening. So whenever maturation is goes on and on, nucleus is going off and off, then hemoglobin is synthesis and coming out, right? Coming out. Polychromatic যখন হলো তখন দেখা গেল যে একটু একটু করে হিমোগ্লোবিন বাইরে আসছে। কালার চেঞ্জ করেছিলাম, মনে আছে? পলি মিনস অনেকগুলো কালার, বেসোফিলিক মানে শুধু ব্লু, দ্যাট মিনস শুধু ক্রোমাটিন আছে, তখন হিমোগ্লোবিন আসেনি। দেন পলিক্রোমাটিক মিনস আমার রাইবোজোমাল পার্টও আছে, সঙ্গে আমার কিছু হিমোগ্লোবিন বেরোচ্ছে। অর্থোক্রোমাটিক বেশি লাল, বেশি হিমোগ্লোবিন চলে এলো। এই বেশি হিমোগ্লোবিনের সমানে দ্যাট স্পেস অকুপাইং, একটা স্পেস চাই ওর, তার জন্য ডিগ্রেডেশন করতে হবে আমার নিউক্লিয়াসের, আমার যত মাইটোকন্ড্রিয়া, দ্যাট মিনস অর্গানেলস আর মেনলি ডেস্ট্রয়েড at the stage of orthochromatic erythroblast, and then only reticulocyte has formed. Reticulocyte means retic, means some network of some chromatins are present still. After the going into the blood 1 to 2 days, it converted into the mature erythrocyte, right? So if it is nucleoli present, then globin is present. এই কোশ্চেনটা ভাইবাতে করতে পারে, মুখ থুবড়ে বললি তুই, সাইজ থেকে বলতে আরম্ভ করবি, এক্সামিনার বুঝে যাবে যে তাহলে ক্লাসে কিছু বলেছে। বলি স্যার এরিথ্রোব্লাস্ট, প্রো এরিথ্রোব্লাস্টের সাইজ ছিল স্যার 20 মাইক্রোমিটার, বাট ম্যাচিওর আরবিসির সাইজ হচ্ছে 7 to 8 মাইক্রোমিটার। দেন
there is some degradations of the nucleoli, nucleolus, and as well as mitochondria. But during the process of these degradations, already the ribosome present in the nucleoli is helping for the productions of the globin, and iron is helping for the formation of heme. আগেই বলেছি বোন ম্যারোতে আয়রন আসতে হবে, ফলেট আসতে হবে এবং আমাকে ভিটামিন বি12 নিয়ে আসতে হবে। ভিটামিন বি12 ফলেটের কোথায় রেসপন্স? জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালস, ডিএনএ synthesis, RNA synthesis is essential for the vitamin B12 and folic acid, and iron is for the iron is a ferrous state, is goes into the bone marrow, not in a ferric state. Ferric state এ bone marrow যদি যায় এবং যদি কখনো হিমে কখনো যদি দেখা যায় যে আমার তাহলে সেই হিমোগ্লোবিনের নাম হয়ে যাবে মেথ হিমোগ্লোবিন, সেই হিমোগ্লোবিনের নাম হয়ে যাবে মেথ হিমোগ্লোবিন। হিমোগ্লোবিন মিথিলিন ব্লু বলে কিছু টক্সিক ম্যাটেরিয়ালস আছে যেগুলো পয়জনাস হিসেবে পাওয়া যায় এবং মানুষ খায়। আমি একটা কেস এরকম দেখেছিলাম, সেগুলো মানুষ খেয়ে এসেছে, শ্বাসকষ্ট নিয়ে স্যাচুরেশন লেভেল অনেক কম, ব্লু হয়ে গেছে, প্রায় একদম যাই অবস্থা। তার জন্য স্পেসিফিক ড্রাগ আছে, দ্যাট মিনস মেথোগ্লোবিন প্রেজেন্ট in the blood was hemoglobin present, chemical reactions also there. This is one of the important part of your clinical scenario. If it is ferrous to ferric state, then this is toxic. Methemoglobin does not carry any oxygen. A+2 আছে বলেই এ ক্যারি করতে পারে। একটা আয়রন দুটো করে অক্সিজেন অ্যাটম বা একটা করে মলিকিউল নেবে, আর এই যদি এখানে হয়ে যায় নো অক্সিজেন উইল ক্যারি। আমার অক্সিজেনের জন্যই ওখানে আয়রন দরকার, আমার অক্সিজেনের জন্যই আমার হিম ফর্মেশন দরকার, আমার অক্সিজেনের জন্যই আমার আরবিসির ভেতরে হিমোগ্লোবিন আছে। তাহলে আমার যে অক্সিজেন লাগছে এবং বিভিন্ন টিস্যুতে যে দিয়ে আসছে, সে কীভাবে দিচ্ছে? সে দিচ্ছে এয়ার, দেন ইট গোজ টু ইন্সপিরেশন, মানে আমি শ্বাস নিলাম, কোথায় গেল? লাংসে, লাংস থেকে গেল কোথায়? ব্লাডে। এই অক্সিজেন নিলাম, নিয়ে আমি গেলাম এখানে কোথায়? কোথায়? টিস্যুতে গেলাম, টিস্যু থেকে আবার আমি কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়লাম, কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে আমি আবার লাংসে নিয়ে গেলাম, লাংসে নিয়ে আমি আবার এক্সপিরেশন করলাম। বোঝা গেল? এইটা জীবনে কখনই ভুলবি না। এই যখন লাংসে যখন যাচ্ছে তখন অ্যালভিওলার চেঞ্জেস হচ্ছে। It will be discussed in the respiratory chapter, but still it remember air, inspirations, lungs, blood, and tissue. So whenever we are in exercise mode, আমরা যখন প্রচণ্ড এক্সারসাইজ করছি, তাহলে আমাদের কি দরকার? আমাদের দরকার হচ্ছে প্রচুর অক্সিজেন। আর এক্সারসাইজ করার জন্য the cells are using for metabolism and releasing the carbon dioxide. So carbon dioxide will take up. আমরা হাঁপাই কেন? এক্সেল করি না? কি করছি? কার্বন ডাইঅক্সাইড বের করছি, প্রচুর হয়ে গেছে, অ্যান্ড ইনহেল করতে যাচ্ছি আমি, অক্সিজেন দাও, অক্সিজেন দাও। It's a big chapter, and this will discuss in day by day in clinical, in also practical is important. But in your first class for the oxygenations or oxygen taking of RBC, these are very important. You keep your mind in always. যে কীভাবে হচ্ছে, what is happening here? Inhale, then the alveolar exchange happening, gaseous exchange. So any gaseous exchange problem may create in respiratory problem, and that is called a ICU তে দেখবি করে না ব্লাড গ্যাস অ্যানালিসিস, আর্টারিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালিসিস বলা হয়, ABG বলা হয়, ABG, আর্টারিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালিসিস। এই গ্যাসের মধ্যে কি দেখে? গ্যাসের মধ্যে যেমন অক্সিজেন দেখে, কার্বন ডাইঅক্সাইড দেখে, তেমনি তার পিএইচ দেখে, তার বাইকার্বনেট লেভেল দেখা হয়, তার সোডিয়াম, পটাশিয়াম, এভরিথিং ইজ ইম্পর্টেন্ট। Everything is important to see the ABG, and it is regularly done in ICU in the critical care in case of neonate to the adult in the old age also. ছোট্ট একটা বাচ্চা থেকে, কালকেই একজনের করলাম, severe metabolic acidosis presentations after the dehydrations. So ABG shows the everything, and treatment protocols also as per ABG students. So this ABG means oxygen and carbon dioxide present in the blood, right? So hemoglobin acts as a buffer, তো হিমোগ্লোবিন ফাংশনস যদি বলা হয়,
If it is function, two function must be there. One is carry or transport the gases like oxygen and carbon dioxide, as well as it acts as a buffer. How it acts, if the time permit, I will discuss it. So, if Fe plus 2 is present in the heme, as well as is present in the protoporphyrin. Now, protoporphyrin is having 4 pyrrole. এটা বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়ালে তোরা পড়বি স্ট্রাকচার ফাকচার দিয়ে, আমি ওইসব একদম ভুলে গেছি, কিচ্ছু মনে নেই। এনি হাউ, ইফ উই রাইট ইন শর্ট, কীভাবে বলবো? আমার গ্লোবিন, গ্লোবিন মিনস কি বললাম? পলিপেপটাইডস, মিনস সাম অ্যামাইনো অ্যাসিডস আর দেয়ার। There are mainly 3 types of amino acids are there or standard alpha, 1 beta, 1 gamma, 1 delta. Now, this globin in the hemoglobin is mainly present in as a dimer, dimer 1 and dimer 2. Dimer means হয় হতে পারে alpha 2, হতে পারে alpha 2, delta 2, হতে পারে alpha 2, beta 2, mainly আরও হতে পারে জিটা 2, এপসাইলন 2 ইজ আ ফিটাল, মানে একদম শুরুতে যখন হচ্ছে গাওয়ার 1 প্রোটিন, গাওয়ার 2, আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না। ইন শর্ট, হিমোগ্লোবিন একটু না পড়ে এলে বোঝা মুশকিল। তাহলে আমি কি বললাম? হিম, আয়রন, প্রোটোপরফাইরিন, প্রোটোপরফাইরিন হ্যাভিং 4 pyrrole rings, চেপে যাও চুপচাপ। গ্লোবিন, 4 types of polypeptide chains are there, alpha, beta, gamma, alpha, beta, gamma and also delta. এখন এইগুলো ডাইমার হিসাবে তৈরি হবে, ডাইমার। These dimer differentiate different types of hemoglobin. যেমন এই alpha 2 gamma 2 এটাকে বলা হয় হিমোগ্লোবিন, HbF। alpha 2 delta 2 এটাকে বলা হয় অ্যাডাল্টের সময় পাওয়া যায় HbA2। আলফা 2 বিটা 2 যেটা আমার তোর এটা ম্যাক্সিমাম এখন আছে, তাকে বলা হয় HbA। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে 95% অফ আস, আমার তো সবারই, যদি না আমাদের কারো হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি হয়ে থাকে, দেন ইট উইল প্রেজেন্ট এজ এ 95%, it is present 2.5% and rest is this may present, but remember, up to the 6th month of age, after the delivery and the baby 6 month of age, fetal hemoglobin may be present in maximum amount. After that it will goes down. বোঝা যাচ্ছে কেন বললাম এই কথাটা? তার কারণ, to detect or for the diagnosis of the thalassemia. Thalassemia is a hemoglobinopathy, it is a globin chain problem, will be discussed in detail. So, if আমি মনে করি একটা 3 মাস একটা বয়স আছে, then I go for the test, specific test are there, that is called HPLC. We'll go on detail in the classes, but still remember, test is there to detect the thalassemia. If it is thalassemia detected in the 3 months, that it will be confusing, because in the thalassemia patient, HbF will be present up to 6 months of age. If it is present in the 3 months, that inconclusive. Whenever we are advised for the testing for the thalassemia, must be beyond 6 months. Must be beyond 6 months. This is much more important and for your knowledge, because you can see some thalassemia patient or can say thalassemia patient can be suspect in the 4 months, 3 months also. আমরা সাসপেক্ট করতে পারি যে এটা হতে পারে, বা উই নো দ্যাট parents are thalassemia, both are thalassemia minor or some of the thalassemia major also. The baby must be thalassemia, but before that, for the diagnosis, have to write in your pad or on your prescription after the 6 months. That is the idea, because hemoglobin, fetal hemoglobin may be present up to the 6 month of age. So after the 6 month, you go for the test. So these are globin, and this is called heme, right? So methemoglobin, hemoglobin, and one term is also in my mind, that is a myoglobin. What do you mean by myoglobin?
What do you mean by myoglobin? বলে ফেলো মায়ো মানে কি? মায়ো মানে হ্যাঁ muscles. Okay, so myo means muscles. So muscles presence of some proteins in the skeletal muscle as well as hard muscle, that is myoglobin. Myoglobin is structure almost same as hemoglobin except আমার যে হিমোগ্লোবিনের স্ট্রাকচার ছিল তার মধ্যে আমি যদি ছোট করে আঁকি একটা স্কোয়ারে, এটা খুব চালাকির কাজ আর কি, চারটে আমার গ্লোবিন, মনে কর এইটা আলফা 1, এটা বিটা 1, এটা আলফা 2, এটা বিটা 2. They are connected with each other, disulfide bonds. Okay, and these are the pyrrole rings. বললাম না চারটে করে পাইরল রিং আছে, আর এইখানে দে বেটা আয়রন বসে আছে, তাহলে চারটে করে রিং। এটা হচ্ছে স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম, বুঝেছিস? চালাকি করে বানাচ্ছি আর কি, ফাঁকিবাজি কাজ, কিন্তু বুঝতে কাজে লাগবে। আয়রন 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 আছে, বোঝা যাচ্ছে? So these ions are in a +2 state. Ions are in a +2 state, not in +3 state. It is essential. আয়রনটা কেমন করে থাকে? আয়রনের এখানে 6টা সারফেস আছে, 1 2 3 4 5 6, ঠিক আছে? চারটে হচ্ছে এন-টাইমিনের সঙ্গে যুক্ত থাকে পাইরল রিং এর, একটা হিস্টিডিনের সঙ্গে থাকে, পরে আসছি আমি ডিটেলসে যখন যাব। দেন ইট উইল কানেক্টেড টু দ্য অক্সিজেন, বোঝা যাচ্ছে? যখন অক্সিজেন স্টেটে আমার হিমোগ্লোবিন আছে। নাও হিমোগ্লোবিন প্রেজেন্ট ইন আওয়ার 2 স্টেট, একটাকে বলা হয় টি স্টেট, বুঝতে পারছিস তো? আমাদের মেডিকেল সায়েন্সে ইনফরমেশনের কোনো শেষ নেই। টি স্টেট, আর একটা হচ্ছে আর স্টেট। আর স্টেট, টি স্টেট। টি স্টেট মিন হচ্ছে টট, ছোট হয়ে গেছে। কখন হবে? যখন ডিঅক্সিজেনেটেড হিমোগ্লোবিন, যখন অক্সিজেন নেই। যখন অক্সিজেন নেই তখন হচ্ছে আমার ডিঅক্সি হিমোগ্লোবিন, আর যখন আমার অক্সি হিমোগ্লোবিন তখন রিল্যাক্স। কারণ যেই অক্সিজেন এখানে বাইন্ড হয়, that causing the conformational changes of whole structure, and that's why যখন একটা মলিকুল অক্সিজেন বাইন্ড হলো তখন বাকি আরো 3টে বাইন্ডিং খুব ইজি হবে। তার নাম হচ্ছে কোঅপারেটিবিলিটি বা কোঅপারেটিভ ফোর্স, হোমওয়ার্ক, কোঅপারেটিভ অ্যাকশনস of cooperativity character of the hemoglobin পরীক্ষায় আসে। মানে কি জিনিস? একটা হিমোগ্লোবিন বাইন্ডিং হওয়ার জন্য আরো অন্য যে আয়রনস 3টে আছে তাদের অ্যাফিনিটি ফর অক্সিজেন উইল বি ইনক্রিজড ডিউ টু দ্য কনফর্মেশনাল চেঞ্জেস আফটার দ্য বাইন্ডিং অফ প্রিভিয়াস অক্সিজেন মলিকিউল উইথ দ্য আয়রন। আসবো ডিটেলসে কি হয় এটা, কারেক্ট? So these are the alpha 1 beta 1 alpha 2 beta 2 connected with each other, and these are the like, এরা দেখবি বইতে কেমন স্ট্যান্ড লাইক আছে, দেখবি এরকম করে একটা আছে, আবার একটা এরকম একটা আছে, আবার একটা এরকম করে আছে, আবার একটা এরকম করে আছে। এই হচ্ছে তো হিমোগ্লোবিনের স্ট্রাকচার। নাও এখানে একটা আয়রন, এখানে একটা আয়রন, এখানে একটা আয়রন, এখানে একটা আয়রন। বই তো বুঝতে পারবি না আয়রন কি হয়, এটা গুড়ি গুজি করে লিখছে, সেটা কি? অ্যামাইনো অ্যাসিড। অল দ্য পেপটাইড চেইনস আর দেয়ার। যেমন আলফা কম্প্রোমাইজ উইথ দ্য 141 অ্যামাইনো অ্যাসিড। ভাইবাতে কোনো এক্সামিনার জিজ্ঞেস করে, আমি জিজ্ঞেস করিও না আর করবো না। বিটা 146 প্রবাবলি, চেক ইট। বিটা 146 অ্যামাইনো অ্যাসিডস আর দেয়ার। These amino acids are important only for the hemoglobinopathy. যখন আমি সিকল সেল বলবো, যখন আমি থ্যালাসেমিয়া বলবো, then will come as a name of these amino acid chain. আর নাম্বার কটা সেটা মনে রাখতে পারিস, নাও রাখতে পারিস,
রাখলে ভালো, কিছু এক্সামিনার জিজ্ঞেস করে, যারা বয়স্ক এক্সামিনার জিজ্ঞেস করতে পারে। 141 for alpha and 146 for beta. These are present, and these as a present as a কি ডাইমার। ওভারঅলটাকে কি বলা হয়? টেট্রামার। কেন? এই যে আলফা 2 হয়েছে 2 2 4, টেট্রা মানে 4। এটা কি একটা স্ট্রাকচার? হিমোগ্লোবিন একটা কি স্ট্রাকচার? টেট্রামারিক মেটালিক স্ট্রাকচার, টেট্রামারিক মেটালিক স্ট্রাকচার, বা এটা বলতে পারি হেটেরো টেট্রামারিক মেটাল স্ট্রাকচার। কতভাবে বলা যায়? হেটেরো কেন? আলফা একটা বিটা একটা। টেট্রা কেন? চারটে আমার ইয়ে আছে, আমার এটা গ্লোবিন চেঞ্জ আমার চারটে টাইপের আছে, হয় আলফা বিটা, নইলে আলফা ডেল্টা, নইলে আলফা গামা। আমার তোর মধ্যে ম্যাক্সিমাম আছে আলফা 2 বিটা 2। সেটাই আমার যখন চেঞ্জ হয়ে যাবে, যদি আমার পেশেন্টের আমার যদি বেড়ে যায় আলফা 2 ডেল্টা 2 মানে HbA2 বেড়ে গেছে, থ্যালাসেমিয়া কীভাবে হবে? গ্লোবিন চেনের মধ্যে কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিডের চেঞ্জেস হবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। একটু একটু করে পড়তে থাক, তাহলে যখন আমি পড়াবো তখন ইজি মনে হবে, নাহলে একটু টাফ মনে হবে। ওকে, সো recapitulate from this class today in very short. My gist take home message for today's class is a regulation of RBC mainly directly by the hypoxia, and this related to the hypoxia inducible hypoxia inducible factor 1 alpha and 1 beta. This is the two subunits. In case of hypoxic state, there is no questions of damage of 1 alpha. So in hypoxia state, 1 alpha bind to 1 beta, then transcription factor acts in the promoter region, and then transcription, translation and erythropoietic productions, and so it enhances the productions of the RBC so that they can carry more oxygen in the high altitude or in hypoxic state. But in case of normal or normal oxygen level, there is the presence of hydroxylations of the 1 alpha proline residues, and then it's the connections with the von Hippel-Lindau proteins, ubiquitin and proteasomal degradations. So 1 alpha gone. If 1 alpha gone, then 1 alpha can't bind with the 1 beta inside the nucleus in the promoter region, so there is no questions acts as a transcription factor. Finish. So if not transcription factor, transcription will not happen, translation not happen, there is no protein formations. In case of RBC, there is inside there is some hemoglobin, heme and globin part is there. In heme, that is the two parts, that is iron in ferrous state, Fe+2, not in Fe+3. If it is Fe+3, it is called methemoglobin, not like that. It's not carry for the oxygens, but in case of Fe+2, it can carry oxygens. Each and every iron can take 2 atoms of oxygens or 1 molecule of oxygen. That means 1 hemoglobin molecules having 4 irons, like 4 pyrrole rings, so that it carries the 8 atoms or 4 molecules of O2, right? 8 atoms or 4 molecules of O2 in case of this. And remember, inside the RBC, in a single RBC, there are 270 millions of hemoglobin. কত বললাম? 270, কোনো বই 300 লেখা আছে। 270 millions of hemoglobin in each RBC. Now you detect what are the number of RBC. So how you can detect the how many oxygen is carrying. So in this case, calculations will be in the practical classes given, but now is the globin. Globin is a protein, and protein is formed during the process of the erythropoiesis. From the pro-erythroblast side is 20 micrometer, and the erythrocyte is the 7 to 8, so degradations of the nuclei and mitochondria. But during the process, hemoglobin synthesis is occurring extensively, and so that it is called a polychromatic orthochromatic color is changing. Now this hemoglobin presence means globin in a tetramer form is alpha, beta, gamma, delta. If it is a alpha 1, a alpha 2 and beta 2, that means our is mostly 95% is hemoglobin 2 within us. This is present. Fetal hemoglobin present is up to 6 months. That is destroyed day by day, but still small amount of you can do in a HPCL. It is a test for hemoglobin or electrophoresis. You can say there is a electrophoresis. Electrophoresis means we can detect the different types of proteins, right? Step by step. That is the HPLC, that is high performance liquid chromatography test. And also this myoglobin is present in the muscles and the heart, and this myoglobin structure is different from hemoglobin is that it is only the single chain alpha helix. Single chain, যেমন চারটে আঁকছিলাম ওটা হচ্ছে একটা. This is only single alpha helix structure. This is important for the only for the oxygen storage.
not for the oxygen transport. Remember it. Hemoglobin is for the oxygen transport and myoglobin is for the oxygen storage. That means MS, remember this MS, and that is a HT, hemoglobin for the transport, myoglobin is for storage. MS and HT, hemoglobin is for transport, myoglobin is for storage. That is essential because whenever you are in exercising, so our needs oxygen in the muscles so that it can form the ATP and calorie so that we can exercise much more better. So in that case, storage is very important, not for the transport. It can transport, but its main function is it also the key storage. It also presence of iron +2, not +3. +2 থাকলেই তবে অক্সিজেন ক্যারি করতে পারবে এবং অক্সিজেন স্টোর করতে পারবে। So I am finishing this class. Your homework is for the RBC membrane as well as cooperative features or cooperative character of hemoglobin. That means one hemoglobin oxygen binding to the iron, it enhances the other oxygen binding to the other ions. একটা যেই বাইন্ড হলো পরপর করে লাগতে থাকলো তাড়াতাড়ি। This is happening in our day-to-day practice also. Okay? Thank you very much. This has been my class. Thank you. ইমেজিং আর বডি ফ্লুইড এক্সামিনেশন বলেছিল। এখানে একটা জিনিস অ্যাড করে টিস্যু এক্সামিনেশন। আর একটা জিনিস বলেছিলাম আইসোভ্যালেরিক অ্যাসিড, অ্যাসিডেমিয়া বলেছিল, এটা অ্যাসিডিউরিয়া হবে। অ্যাসিডেমিয়া থেকে অ্যাসিডিউরিয়া। Topic continue the abnormal constituent of urine, abnormal component or constitute of urine, component of urine. Any urine, human urine, ঠিক আছে না? কি কি ছিল? Number 1, the previous class who are absent, they may be the present, the repeater class. Reducing substance, reducing substances. Why reducing substance, not sugar? Anyone? Why the reducing substance? Why? Reducing substance? Because reducing substance reducing অনেক সুগার আছে তারা রিডিউস করতে পারবে না, আবার অনেক সুগার আছে তারা রিডিউস করতে পারবে। আমরা একটা ক্যাটাগরি আছে যে রিডিউসিং সাবস্টেন্স বলে রিডিউসিং সুগারটাও this is carbohydrate, sugar and non-sugar. Protein, say ketone bodies, bile salts, bile pigment, and blood. For reducing substance, we test Benedict test. Carbohydrate chemistry Benedict test पढ़ा?
take 5 ml Benedict reagent plus 8 to 10 drops urine sample and heat or boil for 2 minutes. There will be color change. Always test examination procedure right in this way. This is procedure. There is observation and inference. There will be color production. Green to yellow or orange to red color precipitate. So we say reducing substance present. When we write in exam, only write this portion only. So observation, there is various color production. Benedict test is a qualitative test or quantitative test? Qualitative or quantitative? How many are saying the qualitative test or quantitative test? Qualitative test কে কে বলছো? Qualitative test কে কে বলছো? Only one. আর quantitative test? Why quantitative test? Explain. Quantitative preference দেওয়া আছে. Really? This is a semi quantitative or semi qualitative. ঠিক আছে? Why? The color production denote the presence of reduced substance, any color change, and the color denote some rough estimation of reduced substance. So I am saying that green 0.1% reduced substance, yellow 1%, orange 1.5%, red or brick red will 2% or greater than 2%, greater than equal to I think some mnemonics here. Bring your dream. Only half add every here %, add the percentage. So D for Benedict, B for blue, yes 0%, green 0.5%, Y yellow 1%, orange O 1.5%, or red at 2%. I am saying that
reducing substance are present. What are the reducing substance? It may be carbohydrate. Another test for reducing test, there is a failing test. We only perform the reducing biometric test only for known failing test. A reducing substance, sugar, non-sugar. Number one, glucose. The what is the clinical name? Glucose glycosuria. The disease condition, uncontrolled, always say this, uncontrolled diabetes mellitus. There are some transient condition, alimentary glycosuria, renal glycosuria, or transient glycosuria. There is fructose, fructosuria. In carbohydrate chemistry, within metabolism, is study about this. Lactose, lactosuria. Galactose, galactosuria. Pentose, xyloluria और pentosuria. ठीक है ना? They are carbohydrate and they are carbohydrate, but reducing. There may be, if the present is sucrose, then it will be not reducing substance. The non-carbohydrate or non-sugar কি আছে? Ascorbic acid, গ্লুকুরোনাইডস, আর কি আছে? স্যালিসাইলেট, আর কি বলেছিলাম? হোমোজেন্টিসিক অ্যাসিড। প্রিন্সিপাল বেনেডিক্ট টেস্ট লেকচার ক্লাসে পড়ানো হয়েছে, তাই না? আমি নতুন করে কিছু বলছি না। তো one time test, you perform only one time, it cannot confirm the sugar is present. Why? There is a transient glycosuria, elementary glycosuria, renal glycosuria. क्या होगा? वो एलिमिनेट कर जाएगा तो पॉजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिएंट ग्लाइकोसूरिया जिसमें होता है वो एलिमिनेट हो गया, तो रिपीटेड करेंगे टेस्ट तो क्या ग्लाइकोसूरिया नहीं होगा। और ऑलवेज बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव not denote the reducing substance, a sugar is present. There may be non-sugar substance is present. That is, anybody take many times syrups, so there will in urine the ascorbic acid, vitamin C, the urine will be positive. Okay. Or many one taking the drug
the containing glucuronides, so there will be maybe positive. Okay, so one portion is reducing substance, second portion, and in Vasudevan you can maybe read the non-carbohydrate reducing substance. তো এটাকে তুমি এই যে রিডিউসিং সাবস্টেন্স মানে সুগার, এই যে এইগুলো মানে কোন সুগার আছে, ফ্রুক্টোজ আছে, গ্লাক্টোজ আছে, বা পেন্টোজ আছে, না গ্লুকোজ আছে, সুগার আছে, বেনেডিক্ট টেস্ট পজিটিভ, কিন্তু কোনটা আছে এটা আলাদা আলাদা করে তোমাদের এমনি সিলেবাসের মধ্যে নেই, হয়তো কেউ যদি বেশি পড়তে চাও তাহলে কিন্তু বাসুদেবানে আছে, এটা দেখে নিতে পারো। ঠিক আছে, আমি এটা পড়াচ্ছি। টেস্ট ফর প্রোটিন, test for protein. What are the protein? Albumin, maybe Benzone's protein, immunoglobulin maybe, or myoglobin or hemoglobin, all are protein present in urine. The test, heat, coagulation test, or maybe acetic acetate acid test. Acid test. Procedure, observation, inference. Take 3/4 urine sample in a test tube. And heat the upper portion of sample. Coagulum formation. इन्फरेंस क्या बोलो? प्रोटीन और फॉस्फेट में प्रेजेंट। Then add acetic acid, add
অ্যাসিড অ্যাসিটিক অ্যাসিড, হ্যাঁ ভুল আছে বাবা, অ্যাসিটিক অ্যাসিটিক অ্যাসিড, এটা 10% অ্যাড, and coagulum disappear, তাহলে কি বলবো, ফসফেট প্রেজেন্ট, প্রেজেন্ট। coagulum not disappear, তাহলে কি বলবো, প্রোটিন প্রেজেন্ট। ঠিক আছে, বেসিক্যালি অ্যাসিড হিট কোয়াগুলাম টেস্টটাই করা হয়, এছাড়াও টেস্ট আছে, সেটা হচ্ছে কি বলেছিলাম, সালফোস্যালিসাইলিক অ্যাসিড টেস্ট, আর একটা হচ্ছে হেলার নাইট্রিক অ্যাসিড। হেলার নাইট্রিক অ্যাসিড টেস্ট অনেক সময় অনলি হেলার টেস্ট বলে আসতে পারে, তো এটা কনফিউশন হওয়ার কোনো জায়গা নেই। किसी का कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझ में? सल्फर सैलिसिलिक एसिड टेस्ट, %, सल्फर सैलिसिलिक एसिड, the white precipitation form কি বলবো, প্রোটিন প্রেজেন্ট। और এটা কি হেলার নাইট্রিক অ্যাসিড টেস্ট, সেম ওয়ে হেলার सल्फोसैलिसिलिक एसिड add drop by drop, हेलार नाइट्रिक एसिड same way, the 3 ml urine sample plus 3 ml concentrated nitric acid, add slowly, very careful, for concentrated nitric acid very harmful. There is a white ring is formed between এটা between two solution, तो प्रोटीन में प्रेजेंट। What is the principle of heat coagulation test, sulfosalicylic acid test and helar nitric acid test? What is the principle? protein structure, protein পড়ানো হয়েছে, শুরু হয়েছে না আজকে হবে? ডিন্যাচুরেশন, এটা পড়ানো হবে, ডিন্যাচুরেশন। Denaturation lead to precipitation of protein. And denaturation কি? হিট হতে পারে, অ্যালকালি হতে পারে, অ্যাসিড হতে পারে, প্রেসার হতে পারে, কোনো স্ট্রেস হতে পারে, এগুলো সব মানে এক্সটার্নাল এজেন্ট যেগুলো ডিন্যাচুরেশন করে।
তো ডিন্যাচুরাল রিভার্সেবল হতে পারে, ইরিভার্সেবল হতে পারে। হ্যাঁ, মানে এজেন্ট সরিয়ে নিলে কোনো কেমিক্যাল এজেন্ট হতে পারে, কোনো কেমিক্যাল এজেন্ট, হ্যাঁ, অ্যালকালি অ্যাসিড, ঠিক আছে, কেমিক্যাল এজেন্ট, তাদের এগুলো পড়ানো হবে। কেমিক্যাল এজেন্ট এটা যদি রিমুভ করে নেওয়া হয় তাহলে প্রোটিন আবার নিজের জায়গায় ফিরে যাবে, তো সেগুলো রিভার্সেবল হবে। আর কিছু আছে ইরিভার্সেবল, আর কিছু জায়গায় ফিরে আসবে না, ডিউ টু দ্য ডিস্ট্রাকশন অফ কোয়াটারনারি সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার। প্রাইমারি স্ট্রাকচার ইনট্যাক্ট থাকবে। Normally in urine protein present or not present? Protein present or not present? Normally not present at the detected level. কি বলতে হবে? Detected level. And this language is very important. প্রেজেন্ট থাকে কত? লেস দ্যান 150 পার 24 আওয়ার্স, है ना, মিলিগ্রাম পার 24 আওয়ার্স। তো প্রোটিনিউরিয়া আমি তখনই বলবো যখন এটা ডিটেক্টেড লেভেলে থাকবে। তো প্রোটিনিউরিয়া ইজ দ্য সাইন অফ গ্লোমেরুলার ইনজুরি। Is the sign of normally there sometimes there is a proteinuria but not glomerular injury. Less than 150 there is normally present, less than but not detected level. That's why the proteinuria classify two types: functional proteinuria আর এটা যে অর্গানিক প্রোটিনিউরিয়া। Organic proteinuria. Functional proteinuria means this is a temporary, not the disease condition, temporary. Like violent exercise, cold bathing, on stress condition, pregnancy, orthostatic proteinuria, orthostatic proteinuria যে লং টাইম দাঁড়িয়ে আছে, তাহলে প্রোটিনিউরিয়া হতে পারে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকলে, আবার শুয়ে গেল ঠিক হয়ে যাবে। তো দিস ইজ নট দ্য ডিনোট দ্য গ্লোমেরুলার ইনজুরি। যে অর্গানিক প্রোটিনিউরিয়া pre-renal, renal, post-renal. 1-2 names is enough. Pre-renal, the intravascular hemolysis. Or maybe there's a functional proteinuria. This is pre-renal. Muscle injury. মাসেল ইনজুরি কোথায় হবে?
ভায়োলেন্ট এক্সারসাইজে, তাহলে প্রোটিনিউরিয়া হতে পারে। আরটা আছে এখানে বলেছে এগুলো সব মাল্টিপল মাইলোমা একটা ডিজিজ, মানে এগুলো প্লাজমা সেল ক্যান্সার, মাল্টিপল মাইলোমা। আস্তে আস্তে তোমরা জানবে এগুলো। রেনাল, রেনাল তো আমাদের নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম। হ্যাঁ, নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম অ্যাকচুয়ালি দ্য লেটেস্ট নেম, দ্য প্রিভিয়াস নেম মে বি দ্য ক্লাসিফিকেশন অ্যাকুইট গ্লোমেরুলার নেফ্রাইটিস, গ্লোমেরুলার নেফ্রাইটিস, নেফ্রোটিস। পোস্ট রেনাল, পোস্ট রেনাল, এগুলো রেনাল, প্রিরেনাল, পোস্ট রেনাল, এই অ্যানাটমি, ইন অ্যানাটমি this is the anatomical classification. There may be for pre-renal cause, renal cause, post-renal. This type of classification you will see again and again in various type of diseases. You see the pre-hepatic, hepatic, post-hepatic in case of jaundice. In case of anemia, you see the pre-hepatic, hepatic, post-hepatic. Is the anatomical classification. The causes lie at this portion, before liver, within liver, after liver. This classification says the renal, within renal, before renal, after renal system. You can see the where the disease, where the causes of disease you can find in this way. If you classify in this way, like traumatic injury, ureter injury, traumatic injury, traumatic injury, any portion of post-renal portion, like ureter, urinary bladder, urethra, TB, cancer or tumor. There is some difference and cancer within and tumor. You study in pathology what is cancer, what is tumor. In biochemistry some portion is there, but not the definition of tumor. In case of tumor, we think something is a mass. যে মনে করি আমরা টিউমার মানে কিছু একটা মাস, তাই কি না? আর ক্যান্সার এটাও মনে করি যে হ্যাঁ কিছু একটা কি হলো, हाँ क्या हुआ, खावा। যদি ব্লাড ক্যান্সার হয় তাহলে কি হবে? এটা কোনো মাস আছে? ব্লাড ক্যান্সার, ব্লাডের মধ্যে ক্যান্সার, যে লিউকেমিয়া নাম, হ্যাঁ লিউকেমিয়া। It is not a solid things, but cancer. So you can slowly develop your thinking and misnomer, some previous knowledge which has misguided you, that in naming you can understand slowly that the quark term and the labor term, so proteinuria, within proteinuria we study some key microalbuminuria. Microalbuminuria নর্মাল টেস্টে মাইক্রোঅ্যালবুমিনুরিয়া ধরা পড়ে না,
normal test na heat coagulation test, dipstick test, not when the albumin level 30 to 300 milligram per 24 hours ইউরিন, এটা যে পায় এই পোর্শনটাকে বলা হয় অ্যালবুমিনুরিয়া। তো হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ অ্যালবুমিনুরিয়া? It's the early sign of nephropathy. What are the nephropathy? There is diabetic nephropathy and hypertensive nephropathy. Diabetes nephropathy for diabetes, hypertensive nephropathy for hypertension. So if you found any patient the microalbuminuria in this stage, in this range, so you can reverse or early prevent the consequence. It is the utility. That's why in any patient who have the prone diabetes or hypertensive, the yearly screening of microalbuminuria, because you cannot detect normally. So when you detect in laboratory, microalbuminuria detect by ELISA and RIA, radioimmunoassay, or ELISA. So you can detect the amount, you can estimate the quantitative estimation. Okay. আর কি বলেছিলাম, এই দুটো রিপিট হলো ক্লাস, কিন্তু আরটা হচ্ছে আজকে আমরা একটা পড়বো কিটোন বডি। হ্যাঁ, ketone body. What are the ketone body? And next class we study bile pigment, bile salt and blood. Then we perform the lab test for ketone bodies. Bodies. The name test, Rothera test. If you not know the Rothera test, Rothera's test, a scientist name, Rothera, scientist Rothera's test. কি বলবো? Rothera's test. If do not know the Rothera test, I think you should fail. In biochemistry, if you do not know about the Rothera test and Benedict test, I think you should fail. In biochemistry, you do not know about diabetes mellitus, you should fail. This type, Rothera's test. Here, Rothera's test. Take 5 ml urine sample and saturate with ammonium sulfate and add slowly freshly prepared sodium
nitroprusside. And add 1 to 2 ml Liker ammonia. Liker ammonia means ammonium hydroxide. Okay, ammonium hydroxide. Slowly along the side of test tube. Purple color ring is formed. Acetone or acetate present. What are the ketone body? Acetone, acetate, beta hydroxy butyrate. 2%, 20%, and 70. %78 এটা হচ্ছে রেশিও বিটা হাইড্রক্সি বিউটারেট। তো টেক রথেরাস টেস্ট কি হলো, মানে এই একটা টেস্ট টিউব, এই 5 ml তুমি ইউরিন স্যাম্পল নেবে, এর মধ্যে অ্যামোনিয়াম সালফেট নিয়ে ভালো করে কীভাবে স্যাচুরেট করবে, এইভাবে নাড়িয়ে 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 স্যাচুরেট হলো। স্যাচুরেট কখন বুঝবে, যখন নিচের তলায় অ্যামোনিয়াম সালফেট কী হবে, জমে যাবে। তারপরে কি হবে, ফ্রেশলি প্রিপেয়ার্ড সোডিয়াম নাইট্রোপ্রুসাইড, এটা তোমার কেমন একটা কালার, বেগুনি কালার টাইপের, ওটা স্লোলি দিতে হবে। তুমি পিপেট নিলে, পিপেট নিয়ে ধীরে ধীরে আসতে দিলে। আর তারপরে হচ্ছে 1 to 2 ml লাইকার অ্যামোনিয়া, মানে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এটা লিকুইড, এটা স্লোলি দিয়ে একটু যদি নড়ে যায় তাহলে রিং ফর্মেশন হবে না। এই লাইকার অ্যামোনিয়া দেওয়ার সময় খুব আস্তে আস্তে দিতে হবে, এটা একটা টেকনিক। তোমার অনেক সময় করতে গিয়ে কী হবে, টোটালটাই পার্পল কালার হয়ে যাবে বা টোটালটা অন্য কালার হয়ে যাবে, অ্যামাউন্ট এদিকে ওদিকে হলে টোটাল বিশ্রী জিনিস হয়ে যাবে। তো তুমি যে সিনসিয়ার নয়, তুমি যে ভালো পারফর্ম করতে, তার এগুলো কি চিহ্ন, এগুলো সাইন। তো এটা সিনসিয়ারলি করতে হবে। দেখিয়ে দিই, এই একটা টেস্ট টিউব, হ্যাঁ, তুমি যখন নেবে এই একটা জায়গায় ফিক্স করে এখান থেকে আস্তে 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 আস্তে, মানে এটা যদি এমনি দাও তাহলে কিন্তু হঠাৎ করে নিচে চলে যাবে। তোমার দুটো লেয়ার তৈরি হবে, যে লাইকার অ্যামোনিয়া এটা উপরে থাকবে, এটা উপরে থাকবে, আর তোমার যে স্যাচুরেটেড স্যাম্পল সেটা নিচে থাকবে।
আর দুটো লিকুইডের মাঝে একটা রিং তৈরি হবে। কখন? তুমি যদি আস্তে আস্তে দিয়ে একটা উপরে লেয়ার তৈরি করতে পারো, আর তুমি যদি জোরে দাও তো সঙ্গে সঙ্গে ওর তো মোশনের জন্য নিচে চলে যাবে, আর রিং ফর্মেশনটা হবে না। তো এটা খুব কেয়ারফুলি। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস তোমাদের বলা হয়নি, যারা প্রিভিয়াস ক্লাসে অ্যাবসেন্ট ছিলে, প্রোটিনের জন্য যখন প্রোটিনের স্যাম্পল নিলে, হ্যাঁ, টেস্ট টিউবের মধ্যে কী বলেছিলাম, 2/3, তাই না? 2/3 স্যাম্পল। তো এর উপরের পোর্শনটা কি করতে হবে? হিট করতে হবে। হ্যাঁ, কেন? ওয়াই? দ্য ইউটিলিটি, এইখানে কোয়াগুলেশন ফর্মেশন হবে, দেখতে হবে। তো টার্বিনটা উপরে থাকবে, আর নিচের পোর্শনটা অ্যাজ এ কন্ট্রোল। You can see the sample, the type of sample, the original condition of the sample. You can see that, then you can compare about this. If you hit there, so it will be mixed all the portion. You cannot compare. That's why you hit this portion, not this portion. It will be used for control. In Viva exam, you asked about the portion. The why you cannot hit the lower portion? Why you hit upper portion? This is very important. In this way, they add this lighter ammonia slowly, and their formation of a purple ring color. আর এখানে উপরে একটা সলিউশন থাকে, যেমন রিং কালার তৈরি হয়। এমনি তুমি গুগলে রথেরা টেস্ট বললে দেখতে পাবে কালার, তো তখন দেখতে হবে ব্লাডটা, তো নিজে হাতে পারফর্ম করবে। একটা জিনিস আমাদের বলে দিই, এই টাইপের রিং, যে রথের টেস্টের যে রিং, একদম সেম টেস্ট মানে রিং পাওয়া যায় অন্য একটা টেস্টে, সেটা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেটে মলিস টেস্ট। কোথায়? মলিস টেস্ট। আরটা আছে সোডিয়াম নাইট্রোক্লোরাইড টেস্ট। সোডিয়াম নাইট্রোক্লোরাইড, আর সোডিয়াম নাইট্রোক্লোরাইড টেস্ট, আর সোডিয়াম নাইট্রোক্লোরাইড is a drug also. They use another portion, I cannot discuss. So it can found the acetone or acetate in not detect beta hydroxybutyrate in Rothera's test. Why? What is the principle? What is the features, or what is the cause? The acetone structure key. এটা হচ্ছে অ্যাসিটোনের স্ট্রাকচার। অ্যাসিটিক স্ট্রাকচার, হ্যাঁ, আরটা হচ্ছে কি বিটা হাইড্রক্সি বিউটারেট। এটা যে বিটা হাইড্রক্সি বিউটারেটের স্ট্রাকচার, মাঝেরটা হচ্ছে অ্যাসিটের স্ট্রাকচার, এটা হচ্ছে অ্যাসিটোনের স্ট্রাকচার। ফর রথেরা টেস্ট ইউ নিড দ্য কিটো গ্রুপ। So you have not the keto group in beta portion, the hydroxy structure. So beta hydroxybutyrate not detected in Rothera test. কি আবার? ঠিক আছে, সেই জন্য আমরা অনেক সময় একটা টেস্ট করা হয়, সেটা হচ্ছে গারহার্ড টেস্ট। কি টেস্ট? গারহার্ড টেস্ট। গারহার্ড টেস্ট ফেরিক ক্লোরাইড টেস্ট। ফেরিক ক্লোরাইড দেওয়া হয়, ফেরিক ক্লোরাইড দিলে একটা কালার তৈরি হয়, আর কালার তৈরি হওয়ার পরে, হ্যাঁ, লিখিয়ে দিই, হ্যাঁ, গারহার্ড টেস্ট ফর নোন, only for knowing the Garhard test is not performed about this, only for knowing. Rothera test always you have the
asked in Viva question, and from Viva question you can the theory Viva question from ketone body. The ketone body, how genesis, ketogenesis, and ketone body utilization, and ketone body, etc., etc. Ketone body, all things you have in theory class. Garhard test. This also scientist name. Garhard test. Yeah, urine sample. Three ml urine sample. Add few drops ferric chloride, 10%. Ferric chloride. Port wine color. Port wine color. এরপরেও একটা পোর্শন করা হয়, সেটা হচ্ছে মানে তোমার এই নিলে এখানে একটা কালার তো নিচে রেড কালার, বর্ডেক্স কালার তৈরি হয়, আর উপরে স্যাম্পেল এবং কালার তৈরি হয়। তারপরে এটা বয়েল ফর 5 minutes। যদি নিচের কালারটা চলে যায়, ডিসঅ্যাপিয়ার, কালার, পোর্ট উইন কালার, ওয়াইন, এই যে ওয়াইন, পোর্ট ওয়াইন। এখন পোর্ট ওয়াইন কালারতে একটু গুগলে মেরে দেখ কি কালার, বড় এক কালার, কি দেখেছিস নাকি? কি বলে যদি চলে যায়, ডিসঅ্যাপিয়ার কালার, প্রেজেন্স অফ অ্যাসিটেট, আর কালার পারসিস্ট। কালার পারসিস্ট তাহলে কি বলবো? অ্যাবসেন্স, অ্যাবসেন্স অ্যাসিটেট, আর প্রেজেন্স অফ স্যালিসাইলেট। ঠিক আছে? তো Rothera test denote acetone and acetoacetate, but Garhard test only denote acetoacetate. When both tests are positive, we can confirm the acetoacetate present. When Rothera test positive but Garhard test negative, then we say the acetone present. তাই হচ্ছে না? It only denote the acetoacetate. Then both tests are positive, then acetoacetate is present. When Rothera test positive but Garhard test negative, then we can say the acetone is present. ঠিক আছে? আর beta hydroxy butyrate not show Rothera test. ওর জন্য আছে অন্য টেস্ট যেগুলো আমরা করি না, মডিফাইড রথেরা টেস্ট আছে, যেটা ওই হাইড্রক্সি গ্রুপকে কিটো গ্রুপে ট্রান্সফার করা হয়, হাইড্রক্সিকে কিটোনে ট্রান্সফার তারপরে টেস্ট করা, এইভাবে আছে। তো ওগুলো আমরা এখন পড়ছি না।
জাস্ট এটা। হ্যাঁ, এবার কি করব আমরা, কিটোন বডি কোথায় কোথায় পাওয়া যায়। রথের টেস্ট ভেরি সেন্সিটিভ। অ্যাকচুয়ালি কিটোন বডি কখন তৈরি হয়? কিটোন বডি তৈরি হয় যখন বডিতে কার্বোহাইড্রেট আছে কিন্তু ইউজ হচ্ছে না। তো এনার্জির জন্য কি তৈরি হয়? এনার্জির জন্য তখন ফ্যাটি অ্যাসিড, কোলেস্টেরল এটা ইউজ হয় বেশি বেশি। তো যখন কোলেস্টেরল, ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি হবে, ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশন হবে, ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশন তোমার পড়বে। ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশন হলে কি তৈরি হবে? অ্যাসিটাইল কোয়ে বেটা অক্সিডেশন পরে কি তৈরি হবে? অ্যাসিটাইল কোয়ে। এছাড়াও কার্বোহাইড্রেট আছে কিন্তু কার্বোহাইড্রেট অক্সিডেশন হয়ে যাচ্ছে, সেটা কি হবে? এন্ড প্রোডাক্ট, গ্লাইকোলিসিসের এন্ড প্রোডাক্ট পাইরুভিক অ্যাসিড। পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে কি অ্যাসিটাইল কোয়ে, এটা বেশ পরিমাণ তৈরি হবে। তাহলে কিছু কন্ডিশন আছে যেখানে কার্বোহাইড্রেট ইউটিলাইজেশন হচ্ছে না, আছে কার্বোহাইড্রেট আছে বাট নট ইউটিলাইজ। ক্লাসিফিকেশন মানে কি বলবো, ডিক্রিজ ইউটিলাইজেশন অফ কার্বোহাইড্রেট। কার্বোহাইড্রেট আছে কিন্তু ইউটিলাইজ হচ্ছে না, এটা হচ্ছে ডিক্রিজ অ্যাভেলেবিলিটি অফ কার্বোহাইড্রেট। ডিক্রিজ availability of carbohydrate। কারো বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে? হ্যাঁ, এনিওয়ান, এনি প্রবলেম? আছে কিন্তু ইউজ হচ্ছে না, কিরকম? আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস মেলাইটাস। বডিতে গ্লুকোজ আছে, অ্যাভেলেবেল আছে কিন্তু ইউটিলাইজ হচ্ছে না। আর এটা কী হবে? গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিজিজ। এটা তোমরা কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমে পড়বে ডিজিজ। তো এই গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিজিজের মধ্যে হচ্ছে ভন গিয়ারকি। নাম শুনেছে? ভন গিয়ারকি নাম শুনেনি? ডিজিজ, ঠিক আছে। এখানে কি হচ্ছে? নেই, কি নেই? কার্বোহাইড্রেট নেই। তো নেই, তাহলে অন্য কিছু ব্যাপার হচ্ছে, কিসে? স্টারভেশন। আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিসের যেটা হয় সেটা হচ্ছে কি হয়? ডিকে। ডিকে ফুল হচ্ছে ডায়াবেটিস কিটোঅ্যাসিডোসিস। স্টারভেশন, ঠিক আছে। আর এখন ধরো ওয়েট রিডাকশান, মানে এটা একটা বিরাট কি বলবো ট্রেন্ডিং টপিক। কি এখন সবাই চাইছে কি যে আমি বডি ওয়েট কমাবো, এখন চারিদিকে এটা নিয়ে হয়েছে কীভাবে বডি ওয়েট কমাবো, বডি ওয়েট কমাবো। তাহলে কেউ বডি ওয়েট প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করেছে বা করছে, তাহলে তারও হতে পারে। তাহলে ওয়েট রিডাকশান প্রোগ্রাম, তাহলে কিটোন বডি ফর্মেশন হতে হবে। কি হচ্ছে? নো কার্বোহাইড্রেট, মানে খাবেই না কার্বোহাইড্রেট। কি খাবে? শুধু ফ্যাট খাবে, নর্মাল ফ্যাট ডায়েট। তাহলে কি হবে? এখানে
অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হবে। আরটা কি হয়, নেই খাবার, তাহলে আরটা হচ্ছে পারসিস্টেন্ট ভমিটিং ইন চিলড্রেন। ঠিক আছে, তো যেটা জানতে হবে এটা তো অবশ্যই জানবে, এটা একটা, এটার মধ্যে এই একটা। আর একটা হচ্ছে বডিতে বেড়ে গেছে, মানে কার্বোহাইড্রেট নিড বেড়ে গেছে, ইনক্রিজ নিড ইনক্রিজ মেটাবলিক নিড, বডিতে নিড বেড়ে গেছে কি জন্য, কার্বোহাইড্রেট। তাহলে একটা হচ্ছে পজিশন যেটা হয় ফিভার ইন চিলড্রেন, হলেও হতে পারে কি কিটোসিস চিলড্রেন। আরটা হতে পারে সিভিয়ার থাইরোটক্সিকোসিস, এটা থাইরয়েড নিয়ে তোমরা পড়বে, থাইরোটক্সিকোসিস। হাইপার থাইরয়েডিজম যখন পড়বে থাইরোটক্সিকোসিস পড়বে। পিইএম নাম শুনেছ, প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন, হ্যাঁ খাবার নেই কিন্তু তা লাগবে, এটা তো হতে পারে কোয়ারসিরক, তাহলে এখানে কিটোসিস হতে পারে। আর এটা হচ্ছে প্রেগন্যান্সি। প্রেগন্যান্সি এমন একটা কন্ডিশন যে বডিতে সব কিছু বেড়ে যায়, তো প্রেগন্যান্সিতে এটা হতে পারে। তাহলে এই কন্ডিশন যেখানে কিটোন বডি ইউরিনে পাওয়া যেতে পারে। তাহলে আমি কিটোন বডি পেয়েছি মানে কি বলবো, শুধু বলবো যে ডায়াবেটিস? তাহলে এতগুলো জিনিস আমাকে জানতে হবে, মাথায় থাকতে হবে। একটা ছোট বাচ্চা পেশেন্ট এসছে, তার ইউরিনে কিটোনিরিয়া আছে, তাহলে আমি কি বলবো ডায়াবেটিস? তাহলে নিশ্চয়ই বলবো না। তাহলে আমাকে এই যে ভাবতে হবে এই কারণগুলো, তাহলে কোনটা হতে পারে। বাচ্চা একটা নিচে দেখতে পারে একটা ফিভার হয়েছে চিলড্রেনের, হ্যাঁ নিচে পিএমই আছে কিনা, তারপর ওদিকে কি আছে ভমিটিং আছে কিনা, তাহলে এইগুলোর সাথে আমাকে কোরিলেশন করতে হবে। দ্য মেডিকেল নলেজ দ্য কজেস সি দ্য কোরিলেশন অ্যান্ড ভন গিয়ারকি ডিজিজ, ভন গিয়ারকি ডিজিজ বাচ্চাদের হবে, ভন গিয়ারকি ডিজিজ, গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিজিজ হয়, তাহলে এগুলো কি হবে কিটোনিরিয়া হতে পারে। একটা বড় মানুষ এসছে তখন আমাকে ভাবতে হবে ডায়াবেটিস হতে পারে, সিভিয়ার থাইরোটক্সিকোসিস হতে পারে, বডি শুকিয়ে গেছে, থাইরোটক্সিকোসিসে বডি ওয়েট রিডাকশন হয়ে যায়, আবার ওদিকে ডায়াবেটিসে অনেক হয়ে যায়। আর ওখানে কি ইয়াং পারসন কিটোনিরিয়া হয়েছে, কি ভাবতে হবে, যা দেখতে হবে যে ও কোনো ওয়েট রিডাকশন করছে কিনা, তাহলে তারা ওটা হতে পারে। দিস ইজ দ্য কন্ডিশন। আর ফলস পজিটিভ হতে পারে, ফলস পজিটিভ এটা জেনে রাখা, ফলস পজিটিভ কিটোনিরিয়া নেই কিন্তু পজিটিভ, কিটোন বডি নেই কিন্তু পজিটিভ, তাহলে কি এটা গেলে ফলস পজিটিভ। এল ডোপা হচ্ছে পার্কিনসনিজম ডিজিজের একটা ড্রাগ। এল ডোপা, লিভোডোপা, এটা পার্কিনসন ডিজিজের একটা ড্রাগ, যদি কেউ নেয় তার এরকম পজিটিভ আসতে পারে। আর একটা হচ্ছে ফিনাইল কিটোনিরিয়া, কিটোন বডি নয় কিন্তু ফিনাইল কিটোনিরিয়া, ফিনাইল অ্যালানিন তোমার যখন মেটাবলিজম পড়বে তখন এটা হবে। তাহলে এখানে ফলস পজিটিভ হয়েছে। আচ্ছা, তো এই মোটামুটি আজকের টপিক, ঠিক আছে। So it is present on the forearm, medial side or lateral side? Medial side. Lateral side bone is radius. So could you say in the radial tuberosity which muscle is attached? So I am checking whether you have studied or all gone to the vacation or which tendon is attached? Very important tendon of our arm, that is the biceps. Bicipital aponeurosis. Okay, aponeurosis. Aponeurosis means, do you have any idea what is aponeurosis? So it is actually flattened tendon. You all have seen the mat, okay, whatever we have used to keep in the floor. So the muscle tendon are being like a flat. It is flattened. কি পার্ট বাকি আছে? পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে।
Huh? But in my batch I have completed. So you take the notes from there. Okay. Today I will be discussing only the ulna. So write it down, ulna. What at first about the anatomical position. Anatomical position. Okay, and side determination. Side determination. Okay, so it is. So reading makes a man right, writing makes a man perfect. Okay. So it is present on the medial side of forearm. So what are the bony part? So this is the ulna. So what are the bony part you could see? This is right side or left side? By how you will identify? I told it is present on the medial sides. That means it would be always remember your little finger. Okay. Whether it is flexor side or extensor side. Wherever. Okay. It is placed towards the little finger. So in the little finger you could find the styloid process. Okay. So styloid process would be where? On the medial side. Okay. So this is which side bone? Left side. Okay. So you have to see the styloid process. Okay. And what is this notch? Now, what I told, there are two notch. One is ulnar notch, another one is radial notch. তাহলে যদি এখানেই বলা যায় ulnar notch, which one is the ulnar notch? This one. Okay. And which one is the radial notch? This one. Okay. So radial notch present in the ulna, whereas ulnar notch present on the radius. So these two are making what? It is making the superior and inferior radioulnar joint. Okay. It is making superior and inferior radioulnar joint. So the side determination, write it down. What are the points you will say? Number one is the styloid process, the ulnar styloid process. You have to specify it is ulnar styloid process. Its faces kirokom. So you could see it is forward and medial. Okay, it faces forward and medial. Okay, then next one is the radial notch. The radial notch is present on the lateral side, whereas the radial notch is present on the lateral side on the inferior aspect. Okay. Then see the intraosseous border. So it would be always sharp because of presence of which things are attached over here? Between the radius and ulna, if you see. So which things are attached? Intraosseous membrane. So both for the radius and ulna, you could see this margin is very sharp. Okay. Due to attachment of intraosseous membrane. So write it down. Next one is. So this is which margin? Medial or lateral? Lateral. So lateral margin of ulna is sharp and crest like. Due to attachment of the intraosseous membrane. Okay. So this is about the inferior aspect and the shaft. Okay. Next you have to identify the upper part. Okay. So about the side determination, which things could help? In upper part, what are the process it has got? It has got two process and two notches. Okay. So which are the notches? At first tell me which are the process? This olecranon process and coronoid process. And which are the two notches?
trochlear notch and another one is radial notch. Okay, so write it down. So these are the four things you have to know. One is olecranon process, coronoid process. So this olecranon process, it is attached where you could see this is the olecranon process. Okay, olecranon process is this one. So it is going where? To the olecranon fossa of the humerus. Okay, then the trochlear process. Trochlear means, what do you mean by trochlear I told? It is pulley, it means pulley. So it is making attachment with the trochlea of the humerus. Okay, whereas if you see on the lateral side there is another thing, so that is known as coronoid process. So it will attach where? So this is the, what are the part of the humerus? Tell me the lower part. Ye kya hai? And this one, this is what? This is capitulum. It is attached where? Head of the radius. Whereas this is known as trochlea. It would be attached with the trochlear notch of the ulna. Okay. So if you see this thing, this is the attachment of the elbow joint. Okay, elbow joint is a part of which type of joint? It is hinge joint. Okay, it is hinge joint. Okay. Next thing is, so this is about the side determination. Now one by one we will study the parts. What are the bony parts of ulna? So number one is, it has got just like the other long bone. It is a type of long bone, right? So what are the part it has got? Upper end, lower end and the shaft. Okay, so these are the main parts. So write it down. It has got upper end, lower end and the shaft. Okay, now in the upper end you write, one by one process we will discuss. Okay, so first we will come across first one, that is known as the olecranon process. So which one is the olecranon process? This is the olecranon process, you could see, right? So actually it is making the subcutaneous triangle. Okay, whenever you are flexing your elbow, over here you could see the triangle. So actually it is making the triangular part. Remember, that is the olecranon process. So it has got how many surface? Tinte? This is the superior surface, this is the anterior surface, this is the posterior surface, this is the lateral surface, this is the medial surface. Okay, so write it down. Superior surface. So at first coming to superior surface, which things is attached? Triceps. So it is the insertion of all the fibers. Triceps has got how many heads? So where it takes origin? Very good. One is infraglenoid tubercle. This group, okay, this V-shaped group, just below to that oblique line is the origin of the medial head. Okay, and little bit lower you will have the lateral head. So these three heads, it would be inserted where? You have to remember superior surface of olecranon process of ulna. Okay, superior surface of olecranon process of ulna. Okay, now next surface is the anterior surface. So tell me, what are the things that are attached? Anterior surface. So you could see anterior surface is smooth. So smooth means it is articular with the bone. So it would be articulating where? No, it would be articulating with the olecranon fossa. Okay, so write it down. Anterior surface is smooth and it is articulated with the olecranon fossa of humerus. Okay, now coming to the posterior surface, already I have discussed. What is it? It is subcutaneous. It is triangular and subcutaneous. Okay, and it is making the point of elbow. It is very important. It is making the point of elbow. It is subcutaneous and triangular,
and it is making the point of elbow, posterior surface. Okay, now the medial surface. So if you see the medial surface, again it is attached where? Medial surface of olecranon process. It is making the notch of trochlea. Okay, so now tell me one thing. In the this both side of humerus, there are two epicondyle. One is lateral, one is medial. So which one would be facing to the ulna? Medial or lateral? Obviously medial epicondyle. So why you are taking time? It is medial epicondyle. Okay. So why I told in the medial epicondyle, that is also known as common flexure origin. Whatever flexure tendon, it took the origin from the medial epicondyle. So just below to that area on this medial surface, this is the medial surface, na? Ulna is on the medial side bone. See the styloid process. It is facing on the medial side. So this is the medial side. So write it down, medial surface. There is an attachment of three tendon, three flexor tendon. Number one is flexor digitorum superficialis. Flexor digitorum superficialis. See, in this here there is another notch. This notch, it will articulate where? Radius, which part? Huh? This is the notch, right? So it is attached with the head of radius. Okay, write it down. The notch, the radial notch will articulate with the head of radius. Which type of joint it is? It is making superior radioulnar joint. So which type of joint it is? Pivot joint. I told na, that is supination and pronation. Okay. So here is the attachment of superior radioulnar joint. Okay. Anything else is attached? Radius, just remember the head of radius. I told what are the things that are attached. Ki ki attached thake bol ekhane. Number one is articular disc. Okay, number one is articular disc. Next one would be capsular ligament. Then would be radial collateral ligament. Okay, remember this one is articular disc, capsular ligament, and another one is radial collateral ligament. And in the neck, which thing is attached? Annular ligament. Understood? So just write it down. In the head, there is the attachment of three things. On the superior surface, there is articular disc. Okay, and in the margin, there is capsular ligament and radial collateral ligament. Radial collateral ligament. And at the neck of radius, there is attachment of annular ligament. So already I told you what is subluxation or dislocation of the head of radius. क्या होता है? What is that thing? Clinical anatomy. Pulled elbow. Up to 5 years, this thing radius will come out. Okay, so that is known as subluxation or dislocation of the head of radius. क्या होता है? There will be tearing of the annular ligament. Annular ligament is not mature, it is immature, so there would be tearing off. Okay, so this is about this side, that is the radial notch. Okay, next one is, see there is two things in this area. One is supinator crest, another one is supinator fossa. Now the thing is, which one is the fossa, which one is the crest? So tell me, if you see the attachment of the radius, see very nicely, this is the head. Okay, so head is attached where? To the radial notch.
just below to that where this radial tuberosity is attached, okay, that is known as supinator fossa. Okay, so supinator, write it down, supinator fossa is for the radial tuberosity. Supinator fossa, there is the attachment of radial tuberosity. So where you will get the supinator fossa? Konta? This one. Okay. Just back of that you see very nice one crest is there on the posterior aspect. So this is known as supinator crest. So posterior to supinator fossa, just posterior to supinator fossa, there is presence of supinator crest. Now tell me which thing is attached? So it is regular or irregular? Crest, no. So is it regular or irregular? See, this supinator fossa is smooth because radial tuberosity is a bone, but see here it is rough. That means definitely some muscle or tendon. So why the name supinator crest? Because the attachment of the supinator, some fibers of supinator. So write it down. In the supinator crest, there is the attachment of some fibers of supinator muscle. Okay. Now we will be coming to the posterior aspect of the upper end. Okay. Already superior surface we told which thing is attached? Triceps, insertion of triceps. Remember. Okay. So what about this one is the subcutaneous one. So just below to that, this upper end, which things are attached? One very important muscle that is known as anconeus. Okay, this side there is an attachment of anconeus. And if someone will ask you, tell me the nerve supply of anconeus. What you will say? Radial nerve. Because the radial nerve will supply the triceps. Okay, then it will supply the supinator. Then it will supply the anconeus. So these are the muscles that would be supplied by the radial nerve. Okay. So here is the attachment on the posterior aspect. There is the attachment of anconeus. Now to the shaft. Write it down. Shaft has got how many border? How many surface? Just like other long bone. That means 3 borders and 3 surfaces. Okay. So what are the border? So this is the anterior aspect, right? So which one is the anterior border? This one, which is going to this head of the anla. Okay, because I told you head of the anla is doing the Shishasana. Okay, radius head is above, but anla is the only bone, head is downwards. Okay, so which one is going to the head of anla? So that is known as anterior border. Write it down. Anterior border. It will start from the head of the anla. Okay. Then another border is this border, medial border. Medial border is going to the styloid process. Medial border is going to the styloid process. And there is another border, the lateral border, which is very sharp. Okay. So it would be attached where? Which things is attached? Intraosseous membrane. Intraosseous membrane. So medial, lateral, another one is anterior. So tell me the surfaces. Kiki surface of it? So this is the medial surface, this is the lateral surface and posterior surface. Okay. So write it down. There are 3 surfaces, medial, lateral and another one is posterior. So lateral already you know. Lateral which thing is attached? Again the intraosseous membrane. Okay. Lateral whole nerve. Okay. And the anterior intraosseous nerve is a branch of medial nerve. Remember this one. Okay. So many MCQ used to come. Posterior intraosseous nerve is a branch of radial nerve,
whereas anterior interosseous nerve is a branch of median nerve. Okay. So this is about the lateral surface. Any artery is going through? So tell me which are the main artery? ये हो गया brachial artery. So towards the this radius, which artery? Radial artery यहाँ पर ulnar artery. So definitely some branch of ulnar and radial artery pierce the interosseous membrane. Remember this one. Okay. Now the next surface is the medial surface. So write it down, medial surface. So medial surface is also known as, इसको क्या कहते हैं? Medial surface, this side is the flexure compartment. It is also known as flexure compartment. Okay. So which are the muscle? Already we discussed. Kiki muscle? Superficialist আসবে না, except superficialist. Okay. So again there would be pronator teres, then flexor digitorum profundus. Flexor digitorum profundus. It is a hybrid muscle. Okay. Has got dual nerve supply. One by medial, half by के बोल बेटा? Flexor digitorum profundus. Already I have discussed this one. Okay, তোর কি নাম রে? সুব্রনীল. Okay, বল. Flexor digitorum profundus is a hybrid muscle. Hybrid muscle মানে কি? It has got dual nerve supply. So much the muscle is too much thick, so that okay. So laterally it is supplied by the median nerve. Then next one is, so one thing we have got pronator teres, then flexor digitorum profundus, then the third one is flexor pollicis longus. Flexor pollicis longus. So you have to remember in the shaft you have to say the surface. Suppose this is the medial surface. This above 3/4 is flexor digitorum profundus, but lower 1/4 by the flexor pollicis longus. Okay, and above here is the pronator teres. So these three muscles you have to remember in the shaft. Okay. Now we are coming to the posterior aspect or the. So there are three muscles. Number one is extensor pollicis longus. Then second one is abductor pollicis longus. And the third one is extensor indicis. Okay. And lower aspect you have to remember another muscle which is looking like a square. So that is known as pronator quadratus. Pronator quadratus. If the pronator teres is present on the flexor aspect, pronator quadratus present on the extensor aspect. Okay. So this is about the posterior surface of the ulna. Okay. Now we will be coming to the lower end. Okay, so you know already the lower end, what are the part? Kiki part ache? One is styloid process, another one is head of the ulna. Okay, so at first styloid process kiki attached thakbe? So it is band. Jo tendon whatever it is going, it is making the band. So attachment of that one, and again the ulnar collateral ligament. Okay, so write it down. হ্যাঁ উল্টো দিকেরটা এটা হবে এক্সটেন্সর রেটিনাকুলাম, এখানে হবে ফ্লেক্সর রেটিনাকুলাম and ulnar collateral ligament. Ulnar collateral ligament. Now head of the ulna. Which things are attached? So if you see this one, what is this? This is the wrist joint. Already I discussed. So this is the radius. And this is the two carpal bone. Which are the two carpal bone that is making the this one wrist joint? Scaphoid and lunate. Because I told if you see the radius, there are two things. One is quadrilateral, another one is triangular. So which one is the which surface? Quadrilateral ta
উল্টো বললি, ট্রায়াঙ্গুলারটা হচ্ছে বোর্ড শেপ, ওকে আন্ডারস্টুড, ট্রায়াঙ্গুলার যেটাই আছে সেটা বোর্ড শেপ, তার মানে সেটা কি স্কেফয়েড, and this one is for the lunate, okay, quadrilateral for the lunate. So it is making what, radiocarpal joint, but I told what, the ulna is spared it from the making the wrist joint. How? করছে না, কিন্তু কে করতে দিচ্ছে না? Both are present on the lower end. Definitely some structure is there that is intervening. No, it is again the articular disc, just like the radius. Okay, write it down, articular disc of ulna. হ্যাঁ, সেম জিনিস আলনার হেডেও আছে। Okay, so see, this is the head of ulna. So here is the presence of ulnar articular disc. So it is intervening between the head of the ulna, and the radiocarpal joint or wrist joint, radiocarpal joint and the wrist joint. Okay, so this is about the part. Now we would be discussing about the ossification. Okay, so ossification you all know, it has got how many centers? 1 primary, 4 secondary. Write it down, 1 primary and 4 secondary center. And you all know primary center presence where? On the shaft. Okay, during again 8th week of IUL, intrauterine life. Okay, then next coming to the secondary center. So secondary center, there are two, one in the upper end, one on the lower end. So one on the upper end appeared during eight year, fused during 18 year. And secondary center appeared during 6th year of life and fused during 20 years. কত কত বললাম, লাস্টেরটা বললাম 6 and 20. So it is following the laws of ossification. Is it following the law of ossification or not? Law of ossification কি বলছে? Center appears first, fuses last. তাহলে কোন সেন্টারটা আগে অ্যাপিয়ার করলো? করছে তো, ফলো করছে না করছে না? তাহলে এটা ফলো করছে, কে করে না? ঘেটে গেছে পুজোর পর। Now coming to the clinical anatomy.